We're so glad to see everybody. Even though it is Saturday, but we still have so many participants, and this is so nice because we were really getting ready a lot. And Ludmila, the today's speaker, was getting ready so much to deliver as much useful information as possible. And so it's so valuable that you came over here, and we're glad to see you. This morning, at least in Kiev, this is 10 o'clock in the morning, 10:06. I wanted to make a couple of housekeeping remarks at the very beginning, but before I do, I have to mention that yesterday, just before we finished, I expressed my personal gratitude, as well as the team, to all the organizers, co-organizers, and those who contributed to the forum. And today in the morning, we would like to thank all our defenders of Ukraine, because thanks to them, we can be here today. And we could wake up in the morning, they hold the line and defend our skies so that we can get together and discuss something important. So we want to thank our defenders a lot. And in this context, I wanted to tell you that how we are trying to pay back. The Ukraine's Mediation Academy started the program last year called The Power of Change. This is a program dedicated to, it is intended for veterans, and they can get trained as mediators free of charge. So I understand we do not have our defenders right now with us, but if you have someone from the veterans, just share this information with them, because we do have this possibility, and they can have the training and become a mediator for free. This is the smallest thing that we can actually contribute to them, because they're defending us, paying with their health and lives in the front line. And there's one more thing that I wanted to announce today. We have a birthday party, and this is a team member. I'd like to congratulate Yana on her birthday. So thank you so much, Yana, for being with us this morning, in spite of your birthday. Oh, and today it is a doctor's day. Yeah. Medical professionals are so much important because they also rescue lives of not only regular people, but also our servicemen in the front line. If someone reminds something else, why this day is special, it's going to be nice for everybody, I'm sure. All right, before we proceed, I have to make a couple of announcements. Just a reminder for you that we have the space where all the materials are available at your disposal. And also we have simultaneous translation. You've probably seen the message in the chat, because some people complained yesterday that it would be good to have simultaneous interpretation into English because they can hardly understand Ukrainian. So please go and turn on the interpretation by clicking interpretation in the lower bar of your screen. All right, here on this Padlet, you can find all the information, the agendas for every day, the speaker information, presentations in both Ukrainian and English, and some other useful materials. All this content is bilingual, so you can either read in Ukrainian or in English. So right now, we're going to be talking about PowerPoint presentations and why this is a magic. And we have Ludmila with us this morning. Sorry, I think it was the wrong place. You can also find another tab with useful materials, and actually you can find information about how to communicate mediation. You've seen those useful links and banners on the Ukraine's courts websites. So you can find a manual how to communicate mediation. It was developed with the support of the EU funded Bravo Justice Project.
There's a lot of information about how to build communication strategies, and you can also have access to those visual solutions if you want. Ручку зробити можна. Не відкриється, бо це для тих, хто буде робити ручки. Ладно, давайте я відкрию. So you can find a lot of good and reliable content. You can see the bubbles as well and other features. Не буду відкривати, просто далі. Просто I'm not going to be opening all of them. You can just go and explore so many possible solutions there. Ми насправді вчора Actually, yesterday and throughout the days of the forum, we kept hearing that the problems are probably the same across the board. I mean, around the whole world, as well as in Ukraine. And the problem is very poor awareness of what mediation is and what it isn't. Of course, we can take different approaches to it, but we can do it as mediators normally do. Whenever we have a problem, we have an issue that we want to resolve, we partner, we join our efforts in order to resolve the issue. And the entire communication strategy was built on this basis. It's not a communication strategy that will be obligatory for someone and will be pushing somebody forward for something. This is a voluntary information about what mediation is. It's not getting approved by anyone. So what I mean by this is мені дуже надзвичайно близька тема I feel strong affinity to IPR, intellectual property rights, because even my thesis back in 2000 was about trademarks and trade science. So I have a lot to do in my work with brands and trademarks. I'm deeply convinced that we need to create a brand out of mediation and foster this reputation, reinforce our standing, and help fill all that with reliable sense. We sometimes call Xerox or Xerox to make a copy, but it's not, we're sometimes not call it copier, but we say, can you make a Xerox copy for me? But Xerox is a brand. So we need to do something similar. I think that's exactly what we have to achieve in the mediation context. This is why we have designed this mediation logo. It doesn't belong to anyone. It is just a logo as a symbol for proper perception of information about mediation, so that we make people aware and let people get used to it. I think this logo is quite neutral. Since we designed it for Ukraine, I'm going to share it with you right now. Він виконаний у кольорах українського флагу. It has the colors of the Ukrainian flag, blue and yellow. It has those bubbles. What are those bubbles about? Somebody is talking, somebody is listening, and somebody is comprehending. So there is an exchange of information. And it just says mediation to tell that there is no meditation, but it's mediation. We need to build understanding that those things are different. You can say meditation, but it means you misspell it because sometimes people do not understand what it is. And then under the mediation word, it says it's a word play. You are the solution. I think that's a very good one. You are the solution. The mediators are the solutions to those conflicts and disputes. I think that's probably a very important word combination or phrase. What this logo means is that we are going to engage every effort together with the states, together with the partners into dispute resolution. And we please invite you, dear partners. You can also use this logo. It's not mandatory, it's not binding.
Maybe it's going to be small. Put somewhere on your website, somewhere downstairs. This is just a neutral logo for mediation. Now let's just give it a shot and try to make a brand for mediation. And there's another suggestion from the standpoint of raising awareness of mediation. Again, yesterday, people mentioned a lot that it's important to disseminate this information and everybody can contribute. Everyone can change, as Bruce said last night. I have a very simple rule in my lifetime. At least I followed it earlier on. Right now it's more challenging. One individual has to be told about mediation every day. It's not that difficult. This can be a taxi driver. This can be someone else from the people you know. It can be someone from your family. Just one person every day who's getting to know about mediation. And every year you're going to have 365 people at least. Well, in my circle at least, I have virtually no people who know nothing about mediation anymore. Дуже часто це So this is a very good thing because people around me, they can hear about mediation a lot. And they've gotten used to it. І що ще ми зробили? And what we did as well with the support of Prava Justice Project, we tried to ask Ludmila, a real, genuine professional, and knowing that she mastered PowerPoint presentations so well, and she can deliver this information smoothly and nicely. That's why we asked Ludmila to create a presentation about mediation. We know many people who just arrived into occupation or just heard about it or trains mediators. They want to deliver the message. Sometimes there's not enough time to create a good presentation because life is so vibrant, especially in Ukraine. We have to combine our full-time job and voluntary engagements, as well as donating to the armed forces. But now there is the mediation law in place in Ukraine. That's the minimum requirement that we cannot ignore. And that is why Ludmila, she has developed this presentation that we will, of course, upload for everybody to use it later. Again, this is never binding for you. You can add your logos there. You can add your slides. You can change whatever you want to change. It's just a basic idea, minimum content for people to understand what mediation is, who are the mediators. And you know, this can be animated. It's so nice looking. There can be key answers to the frequently asked questions about mediations. This is a presentation. You see, who's the mediator? What does he or she do? So please use that. This is free of charge. It's not binding anyhow. But this is something, this is a kind of small contribution to building even better understanding of what mediation is, so that our consumers can adjust and get used to it, so that subconsciously they start understanding mediation is about conversations. This is about exchange. Well, I'm not going to be demonstrating my entire presentation because Ludmila has scheduled so much to share with you. However, this presentation will also be available for you, and anytime you can always use it. There is also last slide that is telling about how much the European Union has contributed to the mediation development. And again, when you want to use it in your presentations, you're not supposed to be using the logos and mentioning the partners. The only thing that we want to ask you is that use our logo. That's it. Because right now, people will build a link. Okay, I've seen a banner on one of the court's websites. And then, all right, I see the presentation about the same thing. Maybe you want to talk to the university colleagues or give a lecture.
somewhere, make a presentation somewhere else, people will start recognizing this brand, and that's how the brand is going to be built. Okay, with my pleasure, I'm handing the floor over to Ludmila. I'm so grateful to her that she agreed to join us today. I know how busy you are, Ludmila. You are the business trainer, coach, facilitator, professional trainer, and she is a great artist in PowerPoint presentations. So please, Ludmila, floor is yours. Thank you very much, Louisa. I want to thank you so much for the invitation, for this big trust that you've shown to me. Hopefully, today's meeting will be very useful for every one of you. And there's going to be a lot of discoveries, I'm sure, because like Louisa just mentioned, I'm a master of PowerPoint, but that's what she said. I just had to master it, really. I badly needed it to this software because prior to COVID, I had been resistant to PowerPoints because I kept saying, if you want your audience to die, use PowerPoint. I mean, die of getting bored. And then when we had lockdown during the COVID-19 pandemic, I had no other way to go. I had to use different softwares to engage people to training, to learning. And the key message in this online communication, especially online, is to keep remembering the person's thoughts are exactly where the eyes are. If you make sure they watch what you're demonstrating, then come back to this context visually, and people do not get distracted, they're engaged, they feel compassion and participation and engagement a lot. So you can actually use so many different tools that we're going to consider in order not just to tell about mediation. If you are a lecturer, coach, teacher, instructor, if you want to make a presentation of yourself as an expert, if you want to make a large presentation or just a tiny one, you can always use PowerPoint as one of the interactive tools. And you can also have so much material produced through PowerPoint. So this is an unlimited resource. When I started diving into it, I don't think I've known of all the functions because there's so many of them. There are so many features PowerPoint has. All right, this is just a tiny little bit of it, and I would call it this module, this meeting, an immersion, because we're just slightly going to immerse into some of the little secrets of how to make proper presentations, how to deliver presentations. Actually, there's so many different tools out there that unfortunately we're not going to be able to explore within the 3 hours that we have assigned for it. And it's not important for me to show you everything, but you will have to be opening PowerPoint, try and do it, see how your menu looks like, how your functions, because depending on the PowerPoint version, you might have a little bit differently located options and buttons and everything. And of course, during the full-scale training, we normally have a chance to sit together, open the screens, ask questions during the training session. Well, unfortunately, due to the online interface, we're not going to have this opportunity to be showing several times what one should press and where those functions are. But at least we're going to try to make it somehow. So please, I would encourage you to do something practically while I'm talking and demonstrating something. Just open your PowerPoint and try to follow everything. In case you don't have this chance right now, there is recording taking place, so you will be able to watch it later and come back to those things that I'm going to be telling you about. Alrighty then. Let us keep going. I've prepared маленьке віконце було демонстрації відео, щоб воно не закривало мені весь простір. Я вам підготувала презентацію
a presentation зібрала where I put декілька together таких корисних some of the речей, useful підказок, tips які, можна сказати, являються for you базою. that Тобто, are just якщо basic. навіть тільки це ви будете вміти Even if використовувати, you ваші master these презентації little вже things, стануть your зовсім presentations іншими. will become Я much називаю, better. знаєте, They are going to be захоплюючими very презентаціями, тому different. що They're going to все, be що ви inspiring демонструєте, and воно має engaging. захопити людей. Because everything Ну that you що, тоді demonstrate on the поїхали з screen вами, і or наша somewhere else зустріч, яка has to engage називається people. «Занурення». Okay, let us start Я this буду вам immersion. показувати і I'm демонстрацію going to be екрану, showing і ми you будемо the з вами screens, періодично and we are переключатися на going кухню, to там, де створюється сама going back to the презентація, не в kitchen where the слайд-шоу, presentation а is там, going де to be є composed робоча платформа. on Ну, the ви working бачите platform. мою All right. візиточку, я This як is my business занурення, card. бачите, така людина на відпочинку, яка You є see, that's me on гідом a holiday, занурені and в глибини презентації. I will Тут ви be бачите your мої diver guide. контакти, So you де і dive як into the можна зі мною presentations. зв'язатися, де мене можна Here's my взагалі contact знайти. information Якщо and когось where you can зацікавить find me. повноцінне In навчання case you're interested in more презентації, будь large-scale ласка, training of how to make звертайтеся, з presentations, you can задоволенням вас always contact приєднаю me, до and I найближчого will gladly join курсу. you І to так, давайте подивимося, яка my наша next програма course. All зустрічі right. буде. Що ми будемо What з is our вами agenda робити? today? What are we Спочатку ми going to подивимося, do? що нам потрібно First of взагалі all, we для kind of take a look at створення what we need to PowerPoint-презентації create і a взагалі для PowerPoint нашої presentation, сьогоднішньої роботи. and for this Ми today's work as подивимось well. основний So такий this is блок, equipment. з яким ми з вами саме сьогодні We're going to попрацюємо. Це consider основні the помилки, most frequent які mistakes people make роблять ті, хто створюють презентації. when Зверну увагу на все, composing що взагалі сама presentations. помітила, I will red бачила flag у some of the інших things that I've спікерів. seen in my own І practice from сподіваюсь, the ви other десь speakers as побачите well. свої Hopefully якісь you can помилки. find І your own найголовніше, mistakes це не while I'm просто talking будуть about them. помилки. Вони будуть Those are not йти just разом mistakes, з those правилами are і законами. Тобто є помилка, mistakes and яку how можна to робити, actually і correct які them. є поради, Of course, рекомендації, як ви everyone можете can make це mistakes, but виправити, I'm going to give як you можна tips how to зробити make для them того, щоб corrected це and how виглядало to make sure the презентативно. presentation looks Ми з вами nice зробимо невеличке and перше engaging, like I занурення. said. Сподіваюся, Then we're що going to ви try to зможете dive for the зробити first time. хоча б Hopefully, 1-2 you'll be макети able to або make at зрозуміти least взагалі, як це one or робиться, щоб two не використовувати оті стандарти. dummy Бачите, як гарно presentations. виглядає, коли є And see how свій great такий it looks візуальний стиль. Як зараз на when цьому this is форумі ви nicely бачите, є і visualized. It's like заставка in для this forum, спікерів, you є і have the матеріали, які backgrounds, the оформлені в logos, контактному стилі. the Є agendas, the елементи, які materials ви with the можете same брати, style, with використовувати в same своїх презентаціях. Тобто branding. створення презентації So це велика a робота. Це не просто presentation взяли, is a набрали great текст, deal. It's написали not текст. just Пам'ятайте, що type the text презентація and that's не it. You має have to remember містити в собі дуже presentations величезну do кількість not have to contain a lot of text. якогось Sometimes people текстової частини. Чому? Тому що just copy and paste a lot of люди text from очима Microsoft читають Word швидше, into ніж ви Microsoft будете PowerPoint. читати. І тому мають бути тільки People якісь hate that. нотатки, які So стануть для only вас some notes такою that are допомогою, going to be основою, useful на for яку ви можете yourself спиратися, і that you людям can rely надавати on. трошки більше And інформації. you just Звичайно, talk якщо and це є give more закон, ми context. створювали для вас If this таку is, базову for instance, the презентацію, law і з закону that you там, want як ви to talk знаєте, не about, можна нічого виконати. so you cannot Ми drop маємо anything from the цілком якусь wording. статтю закону If we помістити need to цю post нашу an article in презентацію the на слайд, law то ми into the можемо її presentation, якось fine. або We can розташовувати, або somehow place ділити it на частинки, differently, робити таку break into структуру, щоб вона pieces, and більш make it structured the way so it's more простіше сприймалася. readable. Тому ми навчимося робити якісь свої So we're gonna макети і share some використовувати tips with якісь you. свої елементи, які ви And then you're будете gonna try and вважати do it за потрібне використовувати the в way своїй you like it. презентації. І подивимось трошки на різні And then we're gonna підказки, see the diversity of the underwater допоможуть world. зробити вашу This is going to презентацію be більш some of the tips яскравою. На that are жаль, going to не make your можу все presentations показати. brighter Наприклад, and more як зробити captivating. таку програму, як зараз ви бачите, да, я називаю цей ефект прогноз погоди, коли рухається текст, але якісь There are основні even моменти ви motion берете. pictures that are Ну available. що, We're not going to давайте consider them почнемо з all, вами but зі something we will спорядження. Що нам certainly взагалі потрібно для того, work on. щоб Okay, let us start with презентацію? equipment. What Оскільки do we занурення, need то це, знаєте, дуже так for diving? можна провести It's like таку the gear метафору that we від need to have плавця, to be able to від dive. дайвера, який занурюється. Same Для того, thing, щоб there's він something зміг рухатися similar під to this водою, that we need to йому have потрібно prior to making a якесь presentation. обладнання для того, щоб він Okay, we зміг need equipment, as зануритися we call it, і to be able to dive, спокійно right? себе там почувати. And Щоб feel зануритися comfortable, нам, more or less, нам underwater.
дайверу потрібен For балон us, з for a повітрям, diver, а нам he потрібен needs комп'ютер, і oxygen нам or she needs потрібна oxygen, and we PowerPoint-презентація, need сама a програма. laptop, a Дуже computer, раджу and the вам PowerPoint брати software. версію I would з clearly 13-го advise року, you not але to use найбільш versions така насичена, earlier than наповнена, 2013. і I я б think the сказала, best possible option дає така, знаєте, необхідна with all the кількість матеріалів, інструментів. Це right версія toolkits. 2019 This року. is the Там, де 2019 21 version. рік, там The ще one that was якусь released частину in з 19-го 2021, прибрали і додали ті елементи, they've gotten rid які of some of those зазвичай tools and спікери не features from the використовують дуже previous one часто, наприклад, and як left some of the малювання. redundant Вони ones like drawing. дуже I don't рідко think хто so малює many самостійно в speakers use PowerPoint. Це вже drawing більше in або для PowerPoint. тих, хто вміє це It is робити, for those або who для are дизайнерів. capable of doing Тому that or версія for designers, I 2015 don't know. краще So the 2013 2019 version рік. Для is того, not щоб that дайвер good, but it's міг still okay. But the пересуватися, best one to my mind йому is потрібно бачити те, 2019 що version. відбувається під водою. Okay, what does a І для diver того, need щоб to ви змогли все have to be бачити able to і see underwater? виконувати Okay, якісь he needs a практичні mask, завдання right? по воду, вам потрібен So або for другий you, комп'ютер, you або might want to need комп'ютер, або a different планшет, де ви laptop можете or на a tablet PowerPoint дивитися, where on на one screen you can іншому actually watch my повторювати в своїй програмі presentation and on the PowerPoint. other you can Або actually ви do the можете same thing that працювати I'm going to одночасно do з двома віконцями. Одна for you частинка today. буде моя I mean, презентація, одна practice. частинка віконця, яке ви Or you can відкриєте actually зі split своєю your screen програмою into two PowerPoint. parts. Або One ви part is можете going to be спостерігати, Zoom, дивитися, another one will робити be собі PowerPoint. нотатки, а потім вже Or подивитися в alternatively, you can запису і just повторити все те, що watch ви me, бажаєте listen to me, and засвоїти. take notes and try later. Наступне, для того, щоб дайвер зміг швидко The next thing, пересуватися, for a diver йому to be able потрібні to ласти. swim fast Нам для underwater, того, щоб he or she пересуватися дуже needs швидко, fins. потрібні додаткові якісь What we need матеріали. in this case, we need Щоб additional пересуватися materials не for work. тільки під час Not навчання, just to be able to але тоді, move коли ви forward будете in самостійно training, but when працювати в you are going PowerPoint. to І для do it того, щоб yourself ви швидко and handle змогли створювати, PowerPoint вам потрібні presentations on your own. посилання на те, For як this, you're обрати going to колір need і де його можна взагалі good взяти, information зрозуміти, about як how to його select a можна proper додати до color, презентації, how to add it to the як підібрати presentation, шрифти, how to choose the як right підібрати fonts, якісь ілюстрації, how to іконки, choose піктограмки. good pictures, Тобто дуже icons, величезна кількість pictograms. того, що ви There are маєте so мати many в different things ресурсі that you для need to того, have щоб as part of швиденько your створювати ці repository to be able презентації. to quickly Якісь generate додаткові presentations. матеріали, якісь Maybe додаткові additional посилання у information, вас будуть references, безпосередньо в links, цій whatever презентації, that you're ви going to будете include into your мати presentation. інтерактивне посилання в моїй презентації, по You're якому going to ви see можете interactive переходити і links користуватися in цим my ресурсом. Ці presentations that you're посилання going to be able це to use as well. безкоштовні All those ресурси. links are free of Ну charge, і so please use звичай, them як в anytime. любій справі, як And like in any other в любій business, професії, для того, щоб стати професійним в to become використанні a цих proficient інструментів, потрібна PowerPoint практика. user, you І need я вже practice. говорила, там, де є необхідність I виступати, already said, if you презентувати, need to make a presentation навчати, ви somewhere, можете talk about something використовувати цей important, including ресурс. about Ну yourself, що, you can always поїхали use тоді з this вами. resource. All І right, let's go. зараз ми з вами подивимось основні We're помилки going to і consider now the main поради, mistakes that як people normally їх make, уникати. and I'm going to give you tips how Так, to avoid them. для вас будуть такі All умовні right. позначки. Темний екран, в куточку If you can якого see a є у dark вас така screen, хвиля, і бачите, така where in the міна, corner яка on the плаває на воді, top left side, you can see a таким mine. чином This is a floating позначаються mine. слайди з помилками. Це те, That's a slide with a як не mistake. That's how радиться I mark робити, it. This is what I як не потрібно, do not advise you to do. які інструменти не потрібно That's one of the застосовувати в своїй don'ts презентації. in І your для того, щоб presentations. відразу було розуміння, And for you to якщо не так, understand, то як if інакше, there is something буде wrong, then наступний how am I слайд. supposed to Він такий correct that? світлий, і You're він, going to see the бачите, next такий slide. It's much підсвічений ліхтариком lighter під водою, colored. щоб бачити в And тій here you темряві. see this little Він torch підсвічений, to і be able to є see можливість something, to подивитися, see які what the правила mistake потрібно is. You враховувати, can які check the підказки rules, можна використовувати, verify those які tips. шпаргалки або Maybe посилання there ви are можете any kind of брати для memory того, щоб aids that you уникати can цих use помилок і to робити avoid вашу those презентацію mistakes and яскравою. make your presentations Ну що, brighter. і перше правило, з All яким ми з right, вами and the first зустрічаємось, rule that we're going to називається come чорне across is вухо. called Що таке black чорне вухо? ears. Коли ви відкриваєте Black ears презентацію на is when you екран, open a подивіться, presentation, у you вас share it on your зліва screen, і справа and then on the з'являється left-hand отакий side and the чорний right-hand side, you прямокутник. have those black bars. Це мова йде
не тоді, коли ви відкриваєте, Well, I'm наприклад, talking в about not Zoom, when you і open є it on частинка Zoom, and some екрану, parts of на that can якій be blurred підсвічуються екрани з учасниками, да, як у вас це зараз є. the А way it це is right тоді, now. коли ви But it відкриваєте is when you презентацію open на just a повний екран, presentation усе, and make it да, a full наприклад, screen, і ви бачите, вона у вас and then you повністю see заповнює екран, чи є у is вас it по цій fully чорна covering смуга the slide, зліва or і you справа? have those black ears Чому on the виникає ця on the помилка? left-hand side Тому and що right-hand side? раніше Why екран do people make був mistakes розміром like 3 на this? 4, Because we зараз had він smaller screens, 16 на and 9, right трошки now our screens збільшується. are bigger, Але в деяких much bigger. презентаціях But in some налаштування базове presentations, the залишилось 3 basic на setting 4. remains to Коли be ви obsolete, відкриваєте PowerPoint, 3x4, вона and when you відразу вас open автоматом the створює PowerPoint presentation, презентацію it в цьому automatically generates форматі. presentation Коли in ви the old відкриваєте format. її на So демонстрацію when you екрану, then open it in the учасники newer будуть version, бачити on оці a чорні newer вуха device, збоку. І participants may see those black ears, as we об'єм call them. презентації, він буде трошки But the вущий. Для presentation will того, be щоб much була у вас more презентація narrow. повноекранна, To make sure you широкоформатна, can що вам потрібно demonstrate it зробити? in Я full зараз покажу screen, what you're спочатку supposed to do, I'm going to show you скріншоти, а the потім screenshots, покажу вже на and then кухні, як I'm це going to можна demonstrate in зробити our virtual правильно. І так, kitchen дивіться, how it can be у handled. нас є основне All right, меню в we have PowerPoint. the PowerPoint menu, right? Для того, щоб виправити, давайте To be простіше able покажу спочатку, для того, щоб виправити розмір, to be able може бути to вкладинка fit the в right різних size. версіях, In different по-різному. versions, Це you може can бути find a different вкладинка, option. частіше за все, This can be конструктор, called де у вас є можливість обрати design. розмір слайду. Версія You press design. 2013 року називається дизайн, не конструктор, а дизайн. І So тут that's є design, and налаштувати, і також ви you can можете set up your обрати design. It дизайн says слайду. designer А of в the кого right-hand нема side. цієї Those who do опції not have this в option конструкторі, в in a дизайні, ви designer, можете знайти це you в can find it вкладинці in the «Вид». view В українській мові там option. подання називається. Подання. Там, де подання, ви можете So this is a зайти view в зразок button. You can слайдів. press it and Зразок слайдів, find коли ви the відкриваєте, slide у вас є така master, вкладинка «Обрати розмір». and then you Коли can, ви натискаєте as «Обрати by розмір», pressing вам the slide пропонує master, you або can select the відразу size, цей там 3 на 4, 4 на 3, да? Або either відразу 3 by 4, широкоформатний the 16 на slide 9. size Тобто there, це вже є or така 16 by стандартна 9. прошивка. That's Два a standard формати вам procedure. пропонують Can you see відразу. it in the slide І якщо master? ви You go to the знаєте, що вам right, потрібно, and there ви is slide обираєте size цю option. опцію і все, So і please працюєте. Там треба choose this натиснути тільки ок, бачите, 16 by ок, що ви 9 обрали option. цей That's формат. it, І далі вже and it's going to презентація буде work в потрібному absolutely форматі. smoothly. Якщо You're вам going to have the потрібно right format зробити, of the наприклад, ви presentation. хочете зробити картки, ви можете самі If you зробити want макет візиток, ви to можете make зробити to матеріали, do які ви business будете cards or роздавати whatever, людям or друковані, і handouts, вам whatever, потрібен for якийсь printing, інший варіант, and отут you need знизу є another опція different option, then again, налаштувати розмір. І in у the вас slide master, відкривається you can fit додаткове this віконце, size, and you can де ви have зможете additional windows there самостійно обрати. Якщо ви in натиснете in розмір the слайду, вам там slide видасть master. А3, А4, А5, тобто You can розмір, на use якому ви будете whatever друкувати size або you want, демонструвати, тут можна автоматично обрати. and you can Або automatically select any від option руки набрати потрібний for business розмір cards, ширину, for висоту whatever, і for обрати, different який буде page formats like розташування, A4, A5, орієнтація A2, слайду. Або вона A1. буде альбомом And для also there can розташування, be album або вона буде orientation or книжкою. portrait. В залежності від потреби ви такий формат і Depending on обираєте. your Коли ви need, все you тут select the налаштували, format that you want. натискаєте And once ок, we і have вже set up everything, презентація we буде у just вас press повністю. OK, and then the Всі слайди presentation будуть will в be потрібному fully set up розмірі. in the right Давайте size я and вам right зараз format. Let me now try to, no, a sec. Давайте зараз покажу, де це відбувається. Ще раз дивіться, Let me конструктор. try to show you Ви where заходите it в is сам again. So конструктор, this і is у вас design, тут є розмір слайду. Бачите, and you can натискаєте, see the slide або size. обираєте один з запропонованих, або налаштовуєте It's either design or потрібний view. розмір. Якщо у вас немає Both options are конструктору і possible. If you don't have the designer, то ви заходите design в вид, and designer, вид ви then you go to заходите the view зразок once again. слайдів, і You там, have де the slide зразок слайдів, master є відразу в нас розмір. or Ви handout також тут master можете or notes налаштувати master. потрібний розмір. There are different Що functions тут depending on важливо? what Коли ви kind of заходите software в you're using. вкладинку «Вид»,
But what's important, when you go to the view Після того, як ви зробили function, всі right after you've налаштування, done all the вам settings, обов'язково потрібно зайти you оцю will certainly вкладочку need to «Зразок go to слайдів», бо ми this будемо тут slide ходити master по back різним again because we're вкладочкам. going to Вам be потім surfing потрібно back зайти and в forth. «Зразок слайдів» You'll have to і go to the slide обов'язково master and закрити. І certainly ви знову close потрапляєте everything. на кухню. And then you will go back Якщо to the ви home не page. закриєте, то зміни у вас не If you do будуть not відбуватися. Ви close it, взагалі не зможете no повернутися change до will be того, з saved, чим and you're ви not going to come back to працювали. what you have set up. Так, відкриваю So you свою need to make нашу sure you презентацію. press Всі OK and скріншоти close у вас this є. interface. All Ви right. зможете ще раз їх You're going переглянути, to have а all ми the рухаємося далі. screenshots. You will view Друга them later if помилка, you want. яка дуже часто The second mistake зустрічається, that це is коли ми very беремо якусь frequently фотографію, made якусь by people is when ілюстрацію, we take a і ми picture, a зверху додаємо photo, якийсь and then on текст. top we Це want to або add some інформація з text. нашими This is контактами, either або information назва with our зустрічі. contact І ви details, бачите, що не or дуже класно воно you see, it doesn't щитується. look great, Тому що right? тут And it взагалі doesn't не видно read на фоні, actually там, де because тече водичка в we have a водоспаді, waterfall in the взагалі не видно background and the тексту. letters are А white тут, навіть and we якщо ви can barely додасте see anything. світлі літери, And here, if вони все you рівно не add будуть дуже brighter чітко letters, they're not читатися going to read навіть well на, because there are so не many буде colors in the тиснутиме на background. фоні добре, а взагалі вся назва не буде дуже добре читатися. Що нам потрібно тут зробити? Для So what того, do we have to щоб do in this case? дуже добре читалося і To проглядав make фон, the letters ми можемо much better зробити або readable, тонування, або we can either знебарвлення, select a або tone додавати окрему or blur плашку. it, Що це таке? Дивіться, or оце add є additional окрема плашка, title. де я See, залишила this is the тільки title частину, where I only left наприклад, зі a своєю part of the picture фотографією, with яка my є photo, let's центром, say. що ведуча програми є саме я, і I just можете circled мені it задавати around питання. and selected Я її only the залишила part of that незмінною, image. а зверху I left зробила it таку unchanged, накладинку, and then яка I applied тонує the tone неважливу для мене on the частинку other інформації, parts і вже на of the ній я slide. розташовую текст. And there Або I ми place можемо the text. знебарвлити Or фотографію. we can blur Пам'ятаєте, the вона picture. така If дуже you remember, яскрава, it да? was Ми можемо bright зробити before, and now we can її blur it a bit. іншим кольором. Це можна прямо в меню PowerPoint Right there зробити. in the PowerPoint І menu, all тоді these дуже options добре are читається available. вся Then the інформація, text is яку readable, ми and додаємо. one can read it, whatever information you've included Третя there. помилка – це Now, the нашарування, third mistake нагромадження. is Коли дуже багато when елементів there is layering or ви stacking. додаєте. Коли We're взагалі adding so обираєте many якісь такі things. You ілюстрації, choose які, a по-перше, picture, незрозумілі, ми будемо трошки which is not говорити, very clear незрозуміло, про що тут взагалі йде мова. what it І means є and плашка. what we Оці want to talk about. додаткові And also you елементи, have вони this kind of називаються плашками. layered title. Є непрозора плашка і є прозора There are плашка. see-through titles, І and бачите, there да, на цій are плашці додається колір. Для того, щоб він tinted додавався ones. якісно, те, що я вам показувала, або So, робити like I частину said, екрану, або you can переносити make цей текст на ту part of this частину, де text and абсолютно move it весь текст, всі to that літери, part які where є, it's going будуть to be класно readable. щитуватися. Тобто можна пересунути трошки You can actually нижче. keep moving those Взагалі titles somewhere, those frames. не раджу вам робити так, щоб у I вас never advise you текст to на do текст the нашаровувався. to Наприклад, do the як в layering of the цьому text, прикладі, one on де another. Like є in this example позначки, here, you can ми see знаємо, these що numbers. автор вирішив, що And буде then дуже класно whoever's done нашарувати this зверху presentation, текст. put Коли ми another layer of the говоримо text on про top of the numbers. елементи, то є основний заголовок, є Okay, here's the підзаголовок, main і є title, основний текст. subtitles, До and них ми main ще text, повернемось. right? І We're going to дивіться, come back дуже to those. важливо, щоб оці частинки, і є булети. Булети – And there це are also bullets, right? елементи, які відділяють частини інформації, роблять таку Bullets are структуру, just the яка легше logical pieces of сприймається. І information для in a того, structured щоб manner so that it інформація reads better. сприймалась So in order for this легко, information ви не to маєте be їх easier поєднувати. comprehensive, Тобто easier оцей to understand and елемент 1, comprehensive, 2, 3, він має бути трошки you just need пересунутий to для того, move щоб those він не figures a little bit, those нашаровувався. Іноді numbers, виникає so таке they're not відчуття, layered що on top of людини each не other. вистачило Sometimes простору, there's a feeling і that тому вона нашарувала just this individual інформацію wouldn't зверху. see enough Всі space, that's why елементи, he or she заголовок, layered everything. підзаголовок, Like the буліт і title, основний текст, subtitles, вони and мають bullets, бути they відокремлені have to be один від separated одного. from each Вони не other. мають нашаровуватися. Як ми можемо задавати Okay, логіку how і can we set up the послідовність? Як logic ми можемо and взагалі sequence? поєднувати How is інформацію it best to на combine слайді? information Якщо on the нам потрібно slides? з вами зробити, If we наприклад, have to do, for наприкінці instance, якусь to make додаткову інформацію, to add додати additional якусь information інформацію, on the я вам picture, показувала вже, ви I або was робите showing this to you. You знебарвлення, або either do the тонування, або ви fading дійсно or можете tinting, додати оці or you can плашки. actually Але ці add плашки those titles додавайте as на ту well. But частинку, you add яка those не titles заповнена
зображенням. Не можна To давати, those parts наприклад, where you або don't have сюди, an де active є, image. I mean, бачите, якась you see зображення where there's a little bit комунікації more на space. комп'ютері або Okay. на саму дівчину головного героя. Всю So we don't інформацію cover додавайте this на nice порожню blonde частину lady слайду. Але тут потрібно обирати такі частинки, and такі that little фотографії, thing with які her будуть laptop and for відповідати connections. правилу золотої пропорції. Про нього я трошки пізніше I'm буду going to tell you розповідати, about ви how to потім properly згадаєте. place Оця частинка, де ви images будете on the screen. розміщувати, має бути порожньою So саме за правилом please золотої use пропорції. place text where it is Можна, more дивіться, appropriate. I mean, where the нашаровувати на place is якусь empty. частинку людини, You can, of course, але layer it on a яка part не of this закриває повністю, наприклад, обличчя або person's або не image, but do закриває not половину голови cover героя. the person's Тобто, коли ви eyes or part додаєте of the якісь face. елементи, When you вони add не something, мають прибирати make sure частину they're not цього covering a зображення. part of this І дуже main гарно image. мають читатися. And Бачите, they have to сірий be фон, readable але at the є same білий time. шрифт You з can see сірим, this таким gray темно-сірим, навіть background, чорним тоном, тінню. a little bit І є tinted плашка, and на blurred in the якій background, and you написано have a title which says якесь "Getting слово, ready for да, date," про що let's буде say, взагалі just a metaphor. мова. Як ми ще можемо задавати логіку? Okay, how Я can we взяла set up the отакі різні, logic? бачите, приклади I've презентації, given you so many different які examples мають of different такі various досить цікаві presentations that якісь have елементи, some на які very можна interesting звернути увагу, pieces які that можна one використовувати. can be Дивіться, є attracted to. заголовок, є For instance, there is підзаголовок, a є title, основні правила, є there's a булети, little explanation є there, and there are bullet пояснення, сам points. And текст. also, І є ще there is такі text досить in the цікаві bullets, and стрілочки, there are бачите, такі interesting фігурки, arrows, які you теж see, можна в PowerPoint curvy зробити, arrows, які which you can also вказують create на in частинки, в PowerPoint, даному випадку and they are цього pointing песика. to parts І of these знизу додана little ще dog. фотографія And then below on автора, the і right-hand може side, бути you can або see the якийсь мотив author's автора, picture або якась and відома maybe a quote метафора. І or дивіться, a вона теж well-known є невеличке metaphor. нашарування, You але see, there's a bit of цілком весь layering видно, here, він but не actually you can see this закривається. dog. It's not Такі covered самі, anyhow. бачите, елементи. All Є right, така you can фігурна see similar плашка, things here. You can є, see these вони однакові, тут просто nice колір looking images. разний, They're a little bit layered різний. on top І of тут each other, дивіться, but the єдине, на colors що are хочу different. звернути увагу, The трошки only thing that I wanted складніше to mention, робити оцю або I would make частину these робити білою, щоб вона arrows a little краще bit brighter, була maybe make it видною. white so Або it looks такою, better on яка the буде видно pink і на background, рожевому фоні, і на or сірому rosy, I фоні. don't know, sorry, I'm a Хоча male. оці стрілочки на великому форматі, це ж я дуже маленькі вам So показую, those arrows are вони very little. You виглядають see, they досить, can be hardly досить seen, цікаво. but they're quite Отут interesting на anyway, цьому as слайді, an що idea. можна було б Here in this виправити, slide, what трошки could be яскравіше corrected, I зробити would make these цей рожевий колір, numbers тому що таке and бліденьке text все. brighter Там because it's a сама little bit така pale. презентація, вона присвячена Because the здоровому presentation is харчуванню, about екологія healthy харчування. І nutrition, тому все таке дуже пастельне, дуже and рожеве. everything is Але so для того, що, pale, бачите, тут навіть оці стрілочки, as вони you не can дуже see. But in проглядають. those Сама ідея arrows, you can класна, hardly але see колір them. не дуже The idea is вдало great, but the підібраний. colors are not Але very самі successfully оці selected. елементи можете брати. Бачите, є But you can заголовок, і тут actually grab є, those ideas. I mean, в you can даному see the випадку title of this slide, цифри, які вказують like на nutritious об'єм, на cocktail кількість, secrets. і You can є see опис all those тексту, different що саме, про ingredients, що and саме also тут there is a йде little bit of мова. Ну і text about зображення, what this чи є cocktail метафора, contains да, of. є ілюстрація і є якась There are метафора little photos and в такій kind хмарці, of які quotes, там невеличка кількість тексту може just very бути little text додана. over there, І and a таким cocktail чином ви itself. можете робити That's the оці way to додаткові actually елементи, щоб make вони не and add those нашарувалися additional один elements. на So, одному. but make sure they're not Є, layered дивіться, too можна much з on each одного other. слайду робити дві частинки. Тобто You can є make a ілюстрація, slide of дуже, two до речі, different зараз популярний такий ефект, pictures, бачите, зробити or такий include two контур, slides in one. як там у песика був, пам'ятаєте, у песика, If you дивіться, remember, there was a similar idea with a коло dog. машини, Here we don't have a dog, but we have a car here. лампи цієї, бачите, And then такий there's a контур light зробити, bulb. намалювати, You can і actually draw потім something додавати like невеликі this, and стрілочки або then add пояснення, arrows, особливо коли у explanations, вас bullets, фотографія, малюнок, especially зображення, if the фотограмка picture невеличка, is а ви relatively хочете забрати більше small as об'єму, compared ось to цей the контур size of the додає picture. You свій can actually add об'ємність. a І тут description, дивіться, є something like кольорова this. плашка, So you can на see this якій colored є title заголовок у вигляді with the табла name of the такого, slide. яке ми зустрічаємо, наприклад, там на автозаправках. Є So it's something однакові similar we can see in позначення, gas як у stations, є right? якісь цифрові вислови, The да, і bullets є are like пояснення, про що саме steering йде wheels, мова. yeah, and there are Тут numbers є and a bit невеличке of explanation нашарування, about what it є, я is, what так the numbers розумію, що are. автор додав, Here коли in б this було case, you can було see б this light ідеально. bulb. Але оскільки потрібно було додати слово і вже рухати не He було had куди,
to actually
move this light bulb a little bit to the right. I would at least do it. I would move it але тут slightly теж to the не вибере, right, тому що тут but there's основна no much пропорція space золота, because вона має бути теж збережена. the Пізніше author про неї wanted to розкажу, actually буде дуже keep багато. these proportions. I'm going to tell Але you about елементи є. proportions Якщо тут later. поділено майже по половину, да, то Whereas here дивіться, it's отут almost розділений 50-50. простір I mean, they фактично vertically десь divided those 60% picture, ця but here it's частинка, 60% to 40% this part and ця 40% to частинка that різнокольорова. textual part. Далі, що можемо ще Right. робити? What else can we do here? Додавати текст, наприклад, We can, for є instance, картинка, add я вже text вам on показувала. top of the Текст picture, like I пишемо на showed you темній before. частині, можемо We write додавати the text плашку. on the darker part Можемо, because the якщо ми letters, the fonts are взяли якусь, white, наприклад, and then метафору, add і ми на this неї little хочемо frame. нашарувати If we want текст, to use ми a додаємо metaphor таке as a text, знебарвлення, we тонування, can і actually зверху додаємо текст. Бачите, не fade дивлячись the на те, background or що blur it, ми змінили and then add the трошки text. If the яскравість text is цієї more important than the фотографії, picture але behind, ми додали we change можливості the brightness of продемонструвати the саме picture, цей but текст, if we про want to який focus on the ну, на wording, on даному the слайді буде language, йти that means мова. that rope Далі, що behind ми is not можемо that робити? Ми important, so можемо робити we fade it a little bit. позначення таким Now, what чином, else да, can we do? показувати We can маршрут, do як ми будемо рухатися. like with the І при routes, how we're going цьому to move, можна задавати, or the навіть робити steps. такий різний колір. Там, We can наприклад, even make them in голубий different колір – це буде colors. The blue аналіз, color will жовтий stand for колір – це analysis, буде let's say, пошук якийсь, це and буде we аналітична will be looking робота, for це буде саме opportunities, like when we планування. brainstorm, Тобто when ви we з plan. допомогою So кольору, with бульків, the help of розташування, colors and those bullets and the way you place them ви можете sequentially, продемонструвати you can дуже show багато. І so тут much ще можна поступово context. Першим кроком And робимо you can це, also розказати про open програму, those а bullets потім так. gradually. You Перший press the button поступово and you see учасники number будуть 1, бачити, як goals and рухається objectives. по цьому Goal number маршруту, 2, який ви визначили analysis. Goal number на 3, вашу or step зустріч. number 3, Можна looking for використовувати таким opportunities, чином, etc. дивіться, What else you can do буліти, is вони you можуть can use бути не bullets this яскравими, way. They трошки can так be a підсвіченими, little bit бо pale воно, те, що яскраво here, виглядає, це because what акцент looks really на що bright, ми that's хочемо something you зробити want to акцент. В emphasize. даному випадку нам не In потрібно this робити very акцент саме на situation, буліти. we don't Ми want to можемо emphasize the зробити, bullets. наприклад, на We want якусь to make інформацію, an коли ми говоримо, emphasis on оцініть там more стан вашого important волосся. information, Да? like І учасники describe оцінюють, your якщо health все ок, condition, тут 2 how бали, you тут 3 how you бали і feel так right далі. now, Тобто найголовніша health-wise. інформація – це питання і That's the бали question це, that we які want to учасники будуть stress себе here, and the bullets оцінювати. are not that Тому important буліти тут because роблять in the такі bullets we can only знебарвлення, see але the все є в тон number of score самої points презентації. for Що ще every може single бути answer у out нас? of the Дивіться, given це options. можуть використовуватися отакі слайди. Тобто You can also use slides like this. послідовність у нас іде не You 1, see, 2, the 3, sequence 4 is по not 1, 2, вертикалі, а 3, вона 4, може бути в такій like in a площині vertical setting, горизонтальній. but it can be Коли placed ми говоримо horizontally. крок перший, We крок say другий, step 1, причому step 2, дивіться, step кольором 3, перший крок and you рожевим see they're of позначений і different останній. colors. The Тобто first and the розуміємо, last one кроку are є the same 5 color. кроків. Okay, we І can see надалі 5 я вам зараз steps, but покажу, там будуть I'm виділятися. going to Ми show it to зараз you. тут на другому кроці, і він більш We're at step яскравий. 1, Те, and it's який ми пройшли, він because we're now at позначається вже step на наступному 1, it слайді means it's brighter синім. right now, А but in те, the next який slide, буде it's going to be попереду, він pale, but такий step 2 will трошки be bright. знебарвлений. It means А на якому it ми shows зараз at which працюємо, він stage we яскравим are таким right now, кольором at which виділений. step Трошки we пізніше are побачите. being at the moment. Немає акцентів. Наступна помилка No – це accents, немає or акцентів. I would Коли call it differently, використовується no фотографія, emphases. You незрозуміло just вона use a взагалі picture and про it's not що. clear what it Все, is що ви for. підбираєте, шрифти, Everything that you select, the ілюстрації, fonts, піктограмки, pictures, іконки, pictograms, вони мають graphs, відповідати pie змісту і charts, they have to посилювати be in його. line with Якщо ви the навіть overall захочете content, the щось overall idea. продемонструвати, можна If зробити you want to show додаткове something, коло, можна зробити you стрілку, can можна circle it збільшити around, цей елемент. Тобто put an arrow, варіантів може бути досить багато. enlarge it І somehow. так, як ми можемо There can be different сфокусувати options. So how увагу? can we Наприклад, є focus така our фотографія, і ми audience's хочемо attention? сфокусуватися All саме right, на here's a цьому picture, будиночку. just a Яким regular ми picture, but we можемо want to focus зробити? on Дивіться, this little який house, ефект? right? У нас трошки So this is an змінена effect that we can use. різкість We just самої фотографії, use a different збільшений і focus. дуже яскравий такий You see, the різкий background елемент has саме become a того little bit будиночку, на vague, який ми but хочемо we focused and звернути enlarged that увагу. little house. Ще ми можемо зробити, Made this дивіться, circle, тонування like більш zoomed темний такий in. фон нашарувати, Or потім alternatively, зробити we can use вказівнички a і показати. darker Ми будемо background рухатися and от just таким чином. use Така буде those програма bullets нашої with nice зустрічі. looking І roundish можна pictures
pictures. Просто вказівники, як Or це, you can just put на arrows, Google карті робиться, like так? on Google Ось Maps, так, right? мішок такий зі стрілочкою.
І надати текст. That points to the можна specific додати location. якісь фотографії, Or you які can будуть add посилювати pictures that are going to інформаційну частину, про reinforce яку ви будете your говорити. content that you want to Паркуємо put машину, across. купуємо білет, When you want to park your прогулянка car, на like we're кораблику, like take a look at the right морська якась picture прогулянка, да, і on the потім right hand обмін side. We обмін park our досвідом, car, або then we обмін purchase a враженнями. ticket, Тобто варіантів може then бути досить і enjoy досить the boat багато, і все trip, це можна зробити, and бачите, then we're на gonna have одній it. такій фотографії. Коли ви демонструєте якусь карту, і на цій карті є позначення, досить складно її пояснювати. Наприклад, це є карта трендів, карта технологій до 2050 року. І коли ви з нею працюєте або з якоюсь схожою, то можна зробити такі позначки, збільшити якісь частинки і показати. Отака позначка, вона говорить про мегатренди. Отака позначка говорить про те, де вже зараз щось існує. Такі позначки там. Отакі позначки, це те, що втрачається, те, що вже зникає. І дуже багато різних елементів можна продемонструвати, показати, щоб людям взагалі було зрозуміло, яка позначка саме позначає. До речі, All right, so we have to circle those points that we want to emphasize. Actually, in the 2017 PowerPoint version, we already had all those features. If you know how to use them, so please, you can actually always use that part. And there are also some of the tips that you can find in the PowerPoint itself. All right, let's go to the next one. How can we focus attention when we use a table? Okay, here is a table and with figures. You can use it this way, or you can make it more comprehensive. First of all, we want to focus on certain criteria, not just to list them, but we can actually focus people's attention on something specific. For instance, like here, I here try to present a studio that can develop a website for you. And here are the criteria: Studio 1, Studio 2, Studio 3. There is price, portfolio, and feedback, right? You can actually only say figures, but you can show the arrows, like portfolio. 3 score points out of 5. You can actually show them in those with those little stars. We understand the 5-star is probably the best performing company and probably the best option to choose from, as also comparing the prices. You can see who scores most, and therefore we actually make them visible by this light green color. So there can be so many different creative options. And of course, this table on the right-hand side looks much better than the other one. Які ще є можливості звернути увагу? What kind of opportunities we also have to focus people's attention? You can manipulate colors. There are not many colors that you can see on the slide. You can see this little frame on top. There's the title of it. And there are some tips, hints, whatever. But it has to be a bit brighter since the other text is black and white, most of all. Or we can actually make the bold color, bold text for those important things, or create like a little card with a different color and different font, stressing the words that are most important for us. І є якісь тут підказки. Наприклад, ми говоримо, ви будете працювати зі стікерами. Like we're saying here, you're going to be working with stickers, and the stickers we have right here, they of the orange color. You have them. I just grabbed these little pictures from online. And here is a brief instruction on the right-hand side because it was printed out for the participants and handed over in the tables, but they can still come back to it. Just in one slide, you can include so much important information for your audience. And also there is timeline. You see 15 minutes.
на слайд. You can also Відео add a таймер timer on the робить, slide. якщо в цьому є It's an потреба. interactive timer. Whenever you need a timer, Зробити, напишіть you таймер go. зворотнього відліку. The easiest way to do it is just go on YouTube віконцем отаким на слайд, і він буде у and вас працювати see теж як how підказка для to ваших учасників. put a timer on your Ось ця slide. підказка, про яку я вам It's вже easy. говорила. Here's Бачите, another one. тут позначені кроки. Ага, тут кольоровим те, що ми You пройшли. can see Перший those things in рожевий, the другий steps, the голубий. Ви colors. бачите, You такий see майже step one, прозорий. step two. The Дуже others that are яскравий inactive, they're колір, almost те, там, де ми transparent, зараз almost працюємо, see-through. і сірий там, де ми ще не дійшли. Тобто And можна this very брати такі pale step варіації 5, you can hardly even see it. позначок So it для means того, we're щоб not yet there, орієнтувати, but we're now at де ми step 4, зараз, as you що can ми tell. робимо, скільки пройдено і скільки попереду. Як я вам сказала, So we темний can figure колір out помилки, where we are at отакий the сірий moment and колір roughly how much time we're звертаємо. going to Це need to будуть actually cover all those підказки, steps. правила, якісь It's поради, very що good for робити. people to Тобто understand, все I це mean, much умовні better позначення, with які those полегшують сприйняття marks інформації and учасникам студії, content про that що may йде мова. facilitate better understanding. Наступна помилка. All right, the Картинка next не picture. посилює The зміст. picture does Іноді, not ну дивіться, я underpin взяла the таку content. картинка, наша місія. Про See, що this це is our взагалі? mission. Там є, What is я this так all розумію, about? якісь чи голови, чи щось, I don't що know тут продають. what's there Оце така behind, картинка і є. what this Тобто company перший is слайд selling. презентації Okay, компанії, the first ну безумовно, якщо ви slide in a прочитати щось, presentation of a якщо company, of course, if you read зануритеся в it, інформацію, for коли the ви course of the розумієте, thousands of куди ви years, прийшли, gravity то, caused можливо, ви pockets of розумієте, про dense що йде matter мова. Але inside the перший слайд, він nebula, взагалі не something like that, інформативний. Сама collapse картинка не under their посилює own weight. зміст того, про що ви But будете actually, говорити. the picture Як does not підсилюємо ми зміст reinforce the саме content. How зображення? can we do Дивіться, it on the якщо у вас є, contrary? наприклад, For ну, в example, даному випадку цифрова трансформація, you яка have була, digital це transformation якісь slide. елементи, які відповідають Here are some of сучасності, those да? Це items that якась ілюстрація, are very фотографія, relevant for яка today. саме You can see a picture right показує, про here, що буде which shows what йти we're going to мова. be talking Це about, якісь right? плашки, які повторюють You can see контур тих those little елементів, які ми frames взяли. І це that are якийсь done with шрифт, this дивіться, який hexagon відповідає contours. тематиці, тобто характер такий сучасний, This, like, we wanted to convey this технологічний. modern І message шрифти that this мають is something of a відповідати, тобто high-tech всі елементи, nature. вони And the відповідають fonts have to цій also тематиці. comply with the topic. Наприклад, ми робили таку Oh, ганцерську we did вечірку such була, a gangster і party, декілька команд було, і для кожної команди була своя and презентація. several teams had to Дивлячись на make те, their що own чорний фон не presentations. дуже радять використовувати в презентації, I did але not advise to іноді, use в black залежності colors від in presentation, мета but now, самої depending on the зустрічі, ми можемо metaphor його and the використовувати, theme of the але meeting, you can додавати sometimes якісь use it, яскраві елементи, які but make sure you будуть add a bit more, I mean, додавати a bit brighter такої colors on top of the black one. цьому темному фону. І тут будь-який колір під чорний підійде. So І any жовтий, і color помаранчевий, would do, і якийсь yellow, рожевий, і orange, такий pink, whatever you want, яскраво-голубий. or Ви можете його обирати. bright І, blue. відповідно до It's up того, to you to дивитись, choose. які And шрифти then найбільше you can see передають what kind цей of fonts характер would best ганцерської цієї вечірки. Наступна convey the помилка – message це and the nature однотипні of the party. картинки. Дуже Also, багато dull в pictures. інтернеті, коли заходите, That's a very наприклад, на typical mistake. навчання, When на you go навчання, да, online і вам величезна and want кількість to watch студентів, somebody's красивих, training, золотих чоловічків, які you can вже see those набили оскомину, вже grayish вони little настільки guys, часто and they are використовуються so в dull. They're презентаціях, so frequently used що вже in на so many них ніхто не presentations. дивиться. Раніше Nobody вони wants to see them дійсно again. залучали увагу. Зараз Earlier on, they were quite сприймається attractive як, ну because все, they were like стандартна neutral, презентація. but now Або it's so заходимо в команду, да, і everybody's нам для sick and команди tired of that подають already. величезну кількість Or for the елементів. team, you can І see дуже рідко хто so там many people in починає the куди picture, and заходити, rarely довго щось somebody шукати. can go Частіше and за see все, something коли людина робить specific. презентацію, часу вже на So вибір якихось там it's, картинок or нема. especially when you І hurry беруть making your перший presentation, you don't have шлях time, на you першій get whatever сторінці. you І дуже find часто first. буває таке, що And велика that кількість causes людей these dull презентують pictures and so підряд many декілька presentations презентацій, right і now. зображення можуть бути Sometimes абсолютно even people однакові. make Що нам presentations one потрібно by one, робити? Ми one after можемо another, and створювати they have собі, similar те, що я pictures вам in their говорила, збирати presentations. матеріали, додаткові матеріали. Okay, Якщо how ви to дійсно хочете просуватися be really creative. в такому отриманні If you досвіду в want to get створенні advanced in презентацій, то making your формуйте свою presentations, папку you шрифтами, з need to create your ілюстраціями, own з folder фотографіями, з and іконками, з download different піктограмками icons, і так далі. pictures, І ви можете створювати самостійно nice цей банк content, іконок,
it's going to be your pictures repository, you або know. брати готові ілюстрації, які You'll always треба пошукати. be able to go there and select from the pictures that you like. If you like something on the go somewhere, you surf the internet, you like something, okay, save it for you. Maybe you're going to use them later somewhere in your presentations. Я просто на одному ресурсі знайшла I will then ілюстрації, show які you найбільше some of the відповідають pictures that стилю. fit my додала style їх of в вашу presentations презентацію для best, того, щоб and I ви copied a lot of І information. вони і в тих, на тих ресурсах, де ви обираєте іконки або So ілюстрації, whatever you find в anything більшості з них є nice можливість for you, змінювати колір. Наприклад, you can у нас зараз sometimes такий голубий face колір, бірюзовий колір. maybe you like І the я picture там itself, можу the content, but змінювати. you Там, hate де the я color. додавала вашу But I can презентацію, add, I can change колір був colors. зелений. You saw at the beginning of у our мені presentation, the не base color was green, but I didn't like it, so I wanted to actually шаблон – це жовтий do і something in blue and блакитний. yellow. І я там перефарбувала просто все So в I just changed the colors, колір. Додала everything саме той колір, який був was then основою презентації. changed, and I love the picture much Коли better, ви much more. обираєте ілюстрацію, дуже Okay, when you важливо, choose щоб pictures, it is very ці important that the ілюстрації були у pictures вас в одному стилі. are in Безумовно, ви на one single різних style. слайдах They're not можете very щось diverse. змінювати. Але Of course, коли you can у always вас на change одному something on the slides, слайді but when in one slide you have використовується декілька зображень, so many хочете different сказати, там styles, один елемент, другий, третій, четвертий, you add то ви like 4 робіть або different якісь pieces, абстрактні but they позначки, are very different. наприклад, You як can then, логотип if so, you can медіації, use де дві this хмарки is something перетинаються. abstract, like Це with the mediation абстрактні, і ви logo. можете This is something додавати їх. Або abstract, and беріть you такі, can які add відповідають єдиному стилю. Тому що these якщо ви abstract things, подивитесь or на, make sure you на select цей a слайд, це proper реальний style. слайд з презентації, This is те, a що я real вам slide from показую, a presentation. це Everything that I'm реальний showing to слайд you, those are real презентації. Це slides не from я real просто сіла там і presentations. зібрала. Це те, I як didn't fake роблять them. люди. This is the Я way просто people do робила it, в них make them слайди для того, somehow. щоб I показати. just took those І тут всі screenshots to be типи able to show to you. абсолютно різні. You can see those По-такому не styles are робіть. На different. одному слайді Don't do it like має this. бути єдиний You стиль better оформлення. have one single Можна style on a додавати slide. You can of course якийсь стиль на add інших слайдах, але some other дуже styles in класно, other якщо у вас slides, in different вся slides. презентація But це it's very єдиний good if стиль. your Це відразу presentation fits підкреслює one ваш style. This underlines професіоналізм, your знаєте, professional такий ваш підхід до capacity виконання and роботи. your noble Як approach to whatever обрати you do. оцей стиль How to select that зображення? style? Ви можете їх шукати, ці You ілюстрації can в look for інтернеті, different це styles готові online. ілюстрації. These are А ready-made можете робити самостійно pictures в for you, or you PowerPoint. can create them Можете in малювати на PowerPoint. планшеті, You can even зберігати, draw on якщо a tablet бажаєте, and якщо save if вмієте. you want, Або можете if you're намалювати в able to PowerPoint. draw it, you Дивіться, can do it. просто малюнок Or you can намальований в just PowerPoint, це draw it намальовано in в PowerPoint. PowerPoint, This was і done додана exactly плашечка here, така and just кольорова added a з little bit of градієнтом. background Градієнт with – це gradient. перехід від одного кольору до Gradient is іншого кольору. a В switch даному between one випадку color to another. всередині темний колір, So а inside you can see your darker навкруги color, більш and світлий then on колір. the verges you can І see it a little вже bit це lighter. виглядає як And it already looks ваша like something персональна yours, колекція. like your own Можна collection пошукати of в pictures. інтернеті дуже You великий can, of course, підбір look for різних so many other ресурсів, things де ви online. There можете are so many обрати resources where you can зображення, go to іконки, and choose піктограмки. pictures, З цим icons, просто pictograms. потрібно попрацювати. Just try to do it, and Наступне, те, it's що gonna work. стосується The next зображення, thing коли ви regarding використовуєте, pictures вам потрібно, is when наприклад, you розтягнути distorting ілюстрацію на цілий proportions. слайд. Okay, you want Або to make it навпаки fit її the стиснути, щоб page, вона у or вас десь squeeze збоку it to була make sure you розміщена, have some more а text on на the частині sides. написати якусь And інформацію. that's very Якщо bad, as you фотографія can у see. вас If a в книжковому picture is форматі, distorted, if that's, вона for вузька, instance, ви if не that's an розтягуйте її, не portrait format, do спотворюйте not це try зображення. to Якщо у pull вас it to the фотографія sides. широка і нема Or можливості її if you have a обрізати, broader наприклад, picture and you отут у cannot мене cut it, нема like here, можливості I обрізати, cannot тому cut що it. якщо я зроблю Because if таку I cut it, обрізку, I'm going to то cut the ці руки, hands. які там метафорично хочу показати Because this is a міці metaphor людини, that I wanted to зростання show how людини, strong this guy is можливість in набратися his якоїсь growth. сили. Не буде, ця метафора втратиться, якщо я обріжу. If I cut it, То then що ми I'm тут going to lose the робимо? Дивіться, metaphor. So ми what we просто can do її here, можемо зменшити в we розмірі, just вона can буде make такого the розміру, size of the або picture або smaller, меншою, або шукайте іншу or look фотографію. for a different Якщо one. це фотографія в книжковому If варіанті, this вона is буде в a книжковому portrait варіанті. format Ви не picture, let розтягуєте it be її на in альбомний варіант. album.
or let it be якісь in the фотографії, які ми portrait. можемо Don't make it взяти. album. Наприклад, є велика фотографія. Some of the Наприклад, мені pictures are quite потрібна large, тільки which you can оця crop. I mean, I телефонна only будка. Я need буду that part розказувати of it. про I only засоби need the комунікації, telephone про box, телефонні nothing баки. else. I don't need a Я big можу band. її Fine, обрізати. absolutely, I can crop обрізаю it. її в PowerPoint, So I crop it in натискаю PowerPoint, you «Вирізати», just і press у вас ця crop, and фотографія that's it. It обрізається. works Я fine. можу вирізати тільки I будку can цього only телефону. cut this Але telephone якщо box and use it. потрібно But мати if you want to have a фотографію full picture with a Лондона, big де band, є with атрибути, a телефонна double-decker and будка, everything, вен, оці двоповерхові then of автобуси, course you то can шукайте в just інтернеті, де look є for a фотографія different в one повному where you have форматі. everything. And if you need Коли an ви album використовуєте format, взагалі a фотографії, layout, go and дивіться, find the album які layout online. неправильні Again, poor backgrounding. приклади See how роботи. poor these Коли examples є are? якийсь фон кольоровий, You і ви have a додаєте bright фотографію, там де picture він, до somewhere. речі, You оцей see? фон я зробила за This кольором background неба. was done Нібито тут вони from the sky співпадають, але color. подивіться, в This нижній seems to частині match, but see in the lower воно part, дуже контрастно it's виглядає a і very не big дуже якісно. contrast, Якщо вам and потрібна poor, пташечка, the quality is її poor. If you також want a можна в bird, PowerPoint of course you can обрізати, also залишити crop it саму in тільки PowerPoint пташку, and leave just the а bird, все інше and прибрати. all the Так rest you само, just коли є delete. білий That's it. фон, а ви Similarly, when you використовуєте have the white фотографії, можна background and you use залишати якісь pictures, you випадках can фотографії. Це sometimes не keep the означає, що pictures. ви Doesn't постійно mean маєте їх that you писати. always have to Ні, crop them. але такий No. контраст, він не But дуже with this якісно contrast, виглядає. it's not Ви можете looking просто bright enough. обрізати оцих You can пташечок і just залишити просто crop the їх birds and just leave them as they are і так somewhere in the само, corner. коли є And the same thing кольоровий when фон, you а ви have додаєте якийсь a елемент very на білому colorful фоні, то fruit краще or їх berry, пообрізати. І you better дивіться, як crop вони them будуть and виглядати. get rid of Так, this пташечка whitish обрізана, background. і оці See, I've пташечки now done it this обрізані, way. You can і see I полуничка cropped everything, додана вже без оцього just білого leaving the фону. birds І це буде and виглядати a набагато strawberry. гарніше, ніж ви And будете I додавати think it looks фотографії much з оцим better than in the фоном. previous slide. Далі, на що звертаю ще увагу? Now, Отут з there's one more пташечкою thing that's оцією, бачите, important with тут these є birds and stuff. картинка, яка You can see a затиснута picture в here, куточок. which is Пташка і squeezed to the полуниця, corner. вони в куток не затиснуті. Є простір і You з can одного боку, you і need з to have іншого. some Так space само і in у the bottom пташечки. and on the А right-hand тут side. немає. Do not squeeze them to the Пташки є very помилка. corner Дивіться, картинка забита в on кут. the Дивіться, edges. цілком є See фотографія, how it наприклад, looks here? комп'ютером. І нема повітря. Коли There's ви a цілком laptop and берете there's no фотографію, як room пташка, on the як right-hand side and in the полуничка, bottom. а ви тоді залишаєте You повітря better з leave some одного боку і space. з We call it другого. leave some Не air on the забивайте. sides. Do not Не squeeze кладіть it в самий to куточок. Повітря the має edges. бути There обов'язково. has to be some Коли space, у some вас air фотографія in between. обрізана, отака, When бачите, your взагалі picture is не cropped, зрозуміло, like якщо ви here, it's згадаєте not перший clear слайд, even. If you remember де the first slide where it showed the scuba diver, водолаз, там був такий scuba дайвер, diver у якого was взагалі він як винирює зі слайду, і в нього були взагалі ноги like, відрізані. Така фотографія, відрізані просто ноги. you see Якщо this scuba diver отак is a bit викладати cropped. її посеред And if слайду, you put it то in the таке middle of the враження, що slide, дійсно людині there's an відрізали impression ноги. that Якщо ви person is cut підводите її під край, halfway. то тоді у вас цього ефекту, If it's якихось там, знаєте, cropped неправильних думок, їх не and буде moved виникати. downstairs, Коли downwards, ціла you're not going to картинка, have this effect. завжди залишаємо If you її have the full picture, leave it as it is, з повітрям з одного і з іншого leaving боку. some air, Коли like I said, підвішена on the оця sides. картинка, When it обрізана is картинка, cut тоді a little її bit on можна the sides, заміняти then you can, на of course, будь-яку. move it Ось, straight дивіться, into the нагадую corner. вам ось цього I хлопця, just want to з remind you обрізаними this ногами. Я guy. таку You фотографію see, знайшла в інтернеті, і his отак legs are там chopped більше off. нічого не було. I Це found не я this обрізала, online. це так воно It's not було. my job. I І mean, I воно didn't do it. досить гармонічно виглядає, ніби він так It looks like залітає, he запливає в is цей слайд. zooming І into the тут slide, також у yeah? нас є, бачите, підвішена картинка, яку я також And загнала here в we кут. have До this речі, another подивіться, picture в which I placed презентації in the я corner. використовувала In один my фон. presentation, І I was тут, і using тут the same однаковий background. фон. In the both Для pictures, you того, can see the щоб same background цей to презентації maintain він the same підтримувався. style. А вирізала вже But оці then I зображення і cut and додавала cropped їх some of на those загальний pictures and фон. added На що ще to хочу that звернути background. увагу? Коли ви There is one more thing that is використовуєте important to mention. зображення, When you're using наприклад, pictures тварин, of людей, animals, people, предметів, any other items, використовують люди і тварини, вони завжди мають people and дивитися в animals, бік тексту.
have Не to можуть be вони плити looking в at іншу the сторону. text. Тобто They cannot розверніть, paddle поміняйте to a different місцями. side. В If презентації не that's the обов'язково case, має please бути turn текст that зліва, around. а фотографія справа. Або навпаки, ви можете In a різні presentation, слайди you can робити actually по-різному. make different slides Можна фотографії, якщо ви бажаєте, however you щоб все want. було зліва, Text on the можете left-hand side фотографію and picture on the перевернути. right, Така or опція vice є в versa. PowerPoint. There's Дуже always швидко це робиться на a 190 swap градусів. option. Перевертаєте You can і actually turn the picture around 180 там, чи 90, якщо ви 180 пам'ятаєте, який degrees. кут. І у вас фотографія буде And then дивитися в the потрібну picture вам will be сторону. looking, I Але mean, this завжди guy or the тваринки і люди turtle will be дивляться в looking бік at the тексту. text. Коли ви Always використовуєте, make sure наприклад, that's the case мікроскоп, in your так? slides. То When you're мікроскоп using, має бути you use a тією microscope частиною, picture яка of a зображує microscope, огляд, має бути в then сторону тексту. Тобто the потрібно lenses м'яко в have to нормальному be towards the розмістити навіть text. такі якісь Think about предмети, how to best абстрактні place the речі, щоб text and вони the other items підсилювали, so that you підкреслювали reinforce текст, the а не message навпаки робили, and роз'єднували, not робили текстову частину making the окремо, а text зображення disconnected from окремо. the image. Наступне, що можна ще зробити? Можна робити такі There is something else you can do. ефекти. For Дивіться, example, you can нібито use different порожній effects. слайд, є The slide seems to be текст, quite і empty. нібито There's just a ефект little bit of такого, text. знаєте, як And there is an окреслення effect of, слайду. Також це фотографія папірця, це папірець, this is який just a piece зім'ятий. of paper В PowerPoint за jammed. допомогою геометричних Then on фігур PowerPoint намальована, with the цей geometrical figures, you can actually draw сама something like основа this, цієї лампочки, something like a провід, light і bulb додані такі and a промінці. cable. And then I І added воно some of створює, those якщо бачите, нема великої rays. кількості інформації, воно Because there's створює no такі much умовне information, this враження creates an скорочення impression цього простору. that Що ще може бути? Може I have бути, limited бачите, такий opportunities папірець here, теж right? взяли, Or I сфотографували, can see this контрибрали, і вже у вас якийсь такий jammed piece of ефект paper, додатково and свій. І додаєте this also елементи, creates an щоб effect. трошки, You can add знаєте, your так, own прибрати elements оцей темний колір, щоб він, або to прибрати make it more порожній attractive. простір, See, який this тут is just an empty залишається, space, щоб and then on більше top було of that, you put інформації, не something розміщуйте. that you Не want to розміщуйте, flag. до речі, дуже багато інформації на Don't слайді, place a lot of бо це дуже information on the slide. Do втомлює not make погляд. slides Має very бути busy коротенька, because it's легенька, very краще boring. поясніть щось. You better explain what Далі, it що може means, бути? then Можна add everything you використовувати want on the ефект slide, полів. everything you need Бачите, and оце don't need. Use the помилка, effects of рамка, fields. поля You can see these fields and і frames. рамки. Є фігури у вас геометричні, які ви можете There are different використовувати без фону, geometrical але figures з that you can use контуром without певного background. розміру, But try to певної use some of the форми, frames, певної contours, товщини, of some все це shape, можна робити. thickness, etc. І You can різні play with it елементи, дивіться, however можете you want додавати. it. Це я все намалювала I've на drawn it планшеті, myself on a зберігла, tablet and потім як saved малюнок, як іконку, for і my later додавала вже в purposes. презентацію. And І then I тут add додається, those things бачите, to my нібито presentations. рамочка, вона You can see this little frame, окреслює it цю like частинку, яка збирає всю focuses your attention on інформацію. this part with most Тут important була information for the people. сесія, вона була, It was називалась a session «Журавлик в небі», і нібито, for бачите, ці children, журавлики, чому журавлики, like бо a є stork in така the sky. притча в Японії, що In якщо Japan, for зібрати example, 1000 they say журавликів і if you загадати collect мрію, то 100 вона storks обов'язково здійсниться. and wish І something це to happen, дитяча the була dream is going to come приватна true. школа, It примус, was done for the яка private school for young яка children, втілює дитячі мрії. І тому була в нас and they wanted to тема make a presentations of журавликів. І how дивіться, dreams таке come true. That's враження, why we ніби вони created those paper залітають storks. And сюди. Да? it Тобто looks like нема they're flying in, обмеження. right? Рамка не The frame is not, приривається, вона the не frame is дає not закритого complete. You такого see, it's not ефекту, closed. що все там So залетіло you leave 3 this open журавлики, і все. effect. Ні, It's там not вони just the летять. 3 storks. They keep Безмежна flying in and кількість, flying і для in. них вхід Like there's вільний. an endless Всі number of такі them. елементи, вони можуть такі речі підкреслювати. Наступна помилка – це багато Alright. кольорів на одному слайді. Do not use too many Дивіться, коли colors in дуже one багато, slide. причому You знайшла see, в інтернеті такі I found this слайд-типові online. помилки при These are створенні typical mistakes презентації, when і making дивіться, скільки тут presentations. кольорів, And you can причому see ж how many колір colors є there в are, and the тексті, і колір colors є are в so пунктах, different in і the є text and in the тіні, bullets, and there are сам кольоровий faded images, екран, і нема дотримання and пропорції. there is no Тобто proportion дуже here. багато помилок, So many які mistakes in тут one single зроблені навіть в slide, порадах and презентації. I wouldn't Подивіться, advise you яка to do it that way. кількість кольору Look є at how тут. many По-перше, colors фон have been один, used. плашка The другого background is кольору, one і color, then the різнокольорові boxes are of a different картинки color, є and so many всередині different цих colors in the білих pictures плашок. inside Сама those біла white плашка добре,
Або перефарбовуйте оці картинки, on that або white використовуйте, наприклад, без кольору, і тоді б воно було навіть там з жовтим і з голубим дуже гарно I виглядало, think якби просто this blue and white looks quite nice. чорно-білі. Or make in black and white if the information is simple. Again, wrong contrasting. You see, never use yellow on the white and white on the yellow because they get diluted. If that's part of your style or your presentation requires the yellow color, pick the white but contoured color or with a little bit of tint. It's going to be striking your eyes, but at least it's going to be readable. But you better select, I would select, if there was yellow background, I would select black color. And then you can use some other items. Okay, the main color in this case was red because this is a gift. Okay, we add those hearts here, a ribbon. So we added some more elements from PowerPoint, and we put the names on the hearts, on the hearts. Додаємо такий самий колір. Коли це елемент, не раджу використовувати велику кількість червоного кольору, але I do not якщо advise to один excessively use red color too much. I mean, if there is a center of the picture, I mean, the brightest element, then of course you can use it. But how to properly select a color? We choose the color depending on the nature of the presentation. For instance, we call our presentation immersion. This is scuba diving. This is the underwater world, because we are now trying to master the depths of how to make presentations. When the presentation has its nature, its character, and you have a metaphor or a nice story behind it, it will be very easy to pick the right color. Of course, when we're talking about gangster party, we of course can use the black color, black and white, a little bit of yellow. And you can see when this is about health, healthy nutrition, healthy food, yeah, we make it more quiet. Here you can see it's about the women's health, about young women. We're talking here. So it's not that screaming, but nice, rosy, darker or lighter, but anyways, it's the kind of pinkish and rosish. Це ще отакий сайт, де ви можете обирати, наприклад, можна один кольор обрати, і дивіться, ви обираєте, you can see there's different palettes. You select one color and they give you the palette. Or you select two colors. You wanted to make it yellow, and see it matches together with the turquoise or violet. I'm sorry. That's a challenging one for me because those colors. Okay, and you can then see how it may look like as a template. And then you can select, okay, I want this combination of colors. I want this color combination instead, or whatever you want. And then you choose the ones best fit your presentations. You can not even just copy, but you can actually copy and paste the code, because this is an international recognized color coding system. Or you can also use the in-color balance. There are millions and millions of different color panels or color arrays. The best designers are normally professionals. They know how to combine colors and color arrays. Okay, I like the sea, for instance, and you can select the palette of colors that you will be using. Here in this website, you cannot find the numbers, though. Numbers are not available. But what do we do in this situation? Let me show you real quick. Дуже швиденько вам покажу. Так. Зараз відкрию два віконця. Дивіться, давайте відразу покажу, де ми можемо вставити колір. Наприклад, how do we insert the color? Okay, I want to add
любу фігуру, наприклад, Any kind of пофарбувати figure. її Okay. в колір, який я скопіювала. Що мені потрібно зробити? Я Rectangle. натискаю на саму How am I фігуру, в supposed to мене color it? відразу, I коли ви press this натискаєте, figure, з'являється and така then вставка «Формат фігури». Ви на неї I have this натискаєте, format function дивіться, here, і у вас є можливість and обрати, then дивіться, заливка you фігури, потім є can ще заливка actually тексту. Не плутайте. Є текст тут, fill it with де text літери, or це про fill текст, it де with, фігурки, це про фігуру. so Заливка where's my фігури. home page? Натискаєте, і у вас є можливість You press обрати it, кольорову and then палітру. Дивіться, you can інші check кольори whatever заливки. colors you want. І отут знизу, дивіться, є оцей And код. here Бачите, again, ось він. От сюди ви можете додати той you код, can який add ви the color that you скопіювали. want. Є, і натискаєте ОК. So you're Далі, there and press дивіться, є OK. інший формат. There Зараз is a вам different покажу. format here. Наприклад, ви зайшли на оцей ресурс, зараз хвилиночку, хвилиночку. Ви зайшли, ні, зараз не сюди. Я хочу на оцей, оцей ресурс, ви зайшли, і вам якийсь колір So you дуже go to this website сподобався. and you love the color, for І ви не example, знаєте, який номер but you тут don't не know what дається. number it Може, is зараз і because дається, they do не not знаю, раніше provide не the numbers. давалось. Я не Maybe they пам'ятаю, do може right now, відкрити, but I потрібно cannot і see так them. скопіювати. I Це don't не know. важливо. But Коли it's ви not important. відкриваєте свою So when you презентацію, open your дивіться, ви presentation, натискаєте на оцей прямокутничок, you just press заходите сама, this зараз rectangle. покажу, давайте. Let me show you Заливка, how it щоб works. було у нас Okay, I видно want to fill it заливка. with color. Формат фігури, дається заливка і обираєте, отут дивіться, піпеточку. Натиснули на неї. І вам, коли ви бачите на слайді, ця піпетка видно. Коли ви виходите, вона зникає. And Для того, щоб ви little змогли pipette, забрати you see? колір взагалі з іншого ресурсу, з робочого столу, з фотографії якоїсь, на сайті, в інтернеті. Що вам потрібно зробити? Ви So with this затискаєте little pipette, ліву you кнопку actually press миші this прямо отут. І mouse's не відпускаючи, left тягнете button її and на just той колір, який ви pull it хочете to the color that скопіювати. you want to І коли copy. ви зупинили піпетку на цьому And кольорі, if you ви stop your її pivot here, відпускаєте. І цей you колір just у вас lose it, відобразився. І ви що можете зробити? Ви and можете then перенести you can use сюди this цю color всю and or палітру, яка, transpose this наприклад, entire вам palette потрібна тут, that you яку ви need будете використовувати. І потім з цієї and that палітри, you're вона going вже, to use, ця and then палітра у вас з'являється, this дивіться, palette will є і appear рожевий here, колір, і your зелений recent колір. colors, Вона у вас з'являється в both презентації. pinkish Хочу звернути and увагу, що this це dark зберігається yellow тільки color, для and цієї that's презентації. only Тільки для be цієї. stored Навіть for this якщо ви затягнули presentation. кольори і Even if you відкриєте pull іншу the colors презентацію, into вони у вас this зберігатися presentation, тут не they're not будуть going to в be цій презентації. saved Потрібно для for кожної another презентації presentation. For every зберігати presentation, you're окремо. going to have Там to буде завжди оця pull those стандартна colors панель, again. There'll be the standard яку panel ви можете that використовувати. you І в can цій use. панелі, дивіться, ви And in this обрали panel, якийсь as you can колір, see, і you можете selected тільки color, змінювати and you can only насиченість. Бачите, change how насиченість у мене saturated the color is змінюється. going to be. От таким чином ви працюєте That's the way to work з with кольорами. Так, colors. зараз я відкриваю далі нашу презентацію. Now, let me Вибачте, go back to my включаю. presentation again. Так. Є. Ну що, поїхали тоді далі. Відкриваю. Alright. Скажіть, видно саму Can you презентацію? see the presentation? Мабуть, що не видно зараз. Так. Є. І так, з кольором розібралися, So де we're можна ще good with the брати colors. кольорі. Ви можете Where else слідкувати can за we get трендами colors в from? оформленні. You can watch Бачите, в the цьому recent році trends отакий in the колір presentations design. певний, You see, навіть this є year it is зображення, a як це trendy буде color, виглядати в and поєднанні різних предметів. you can have so many Варіантів different може бути Pantone багато. combinations. Далі, The options can be different. наступна Okay. помилка – це Another standard стандартні mistake шаблони в when презентації. they Їх use дуже standard багато, templates. в There's so PowerPoint many дуже of them багато. in PowerPoint. І дуже часто ви And можете very бачити often you презентації, can де see a використовуються presentation одні where ті they use самі these шаблони. standard templates. Коли нема часу, то If you have no звичайно, ви time, of можете course, that's використовувати якийсь understandable. готовий You can шаблон. use a Власне, ready-made тому для вас template. і зроблена презентація по медіації, щоб ви That's брали why як we're doing this заготовку і вже presentation so її that you can наповнювали use it своїм змістом, своїми with там for your елементами filling під your own той content захід, and на adding якому your ви own готуєтесь.
Коли є час, ви можете створити Whenever you have свій time, you can власний actually шаблон. generate your own Тут у вас template. є скрін, де його створювати. You can see Дивіться, the screen оце where є you can шаблон, make який it. я, This is наприклад, just the створила screen, в the template PowerPoint. that I Тут в мене created є in декілька PowerPoint. елементів. I have some of the Заголовок, important elements є here. в There is мене a title основний here. текст, є I have the main булети text, і there are є якась bullets, and there is a іконка. picture. І ви бачите, да, що And you can є see частина here, білого okay, there's кольору, є part in частина the white жовтого color кольору. background, and І there is part on the варіації yellow можуть background. бути Options різні. can be different. Тобто ви можете Like, look створити here. свої You can шаблони, create your own templates які the way you want them to які ви be, забажаєте. І ми зараз з as you вами саме wish. це і And зробимо. now we're going to do it. Як взагалі We're going зробити to do it together. шаблон? Як How to його make a можна template? зробити? Для How can того, щоб you його зробити, create your own вам one? потрібно In order зайти to у create вкладку it, «Вид». you need to go to the В вкладинці view. «Вид» ви знаходите In the зразок view, you will слайдів. Натискаєте. Коли ви find відкриваєте зразок слайдів, the, ви бачите, тут у вас велика кількість всього, що у вас тут є. I don't know І how it is дивіться, called because I є have a different один. version. Давайте я, мабуть, відкрию просто, Where is зараз it? закрию Slide цю, відкрию Master. стандартну презентацію, щоб ви бачили не на прикладі готової презентації, а на прикладі порожньої, яку ви будете відкривати самостійно. Зараз хвилиночку, вона в мене завантажилась, вже я її відкриваю. Так. I think in my case, this is Slide Master. Okay, let's take an empty presentation. Let us create one right now. Ми що маємо спочатку обрати So we have розмір презентації, обираємо to 16 на select the 9. size of the І потім ми presentation, думаємо, 16 дивіться, by у вас 9. тут в конструкторі, And коли then ви зайшли, when you величезна go to the кількість Slide Master, you have so many шаблонів, different є. options. Ви натискаєте і дивитесь, як ця презентація You буде can see оформлена. how this presentation is going to look like. Любий з цих слайдів, і воно вам буде демонструвати це. Можна змінювати палітру also цієї change презентації. Ви the можете presentation змінювати color кольорову range. палітру. Відкриваєте, і You ви can open дивитесь colors кольори, and які see мають whatever бути. colors Тобто you ви want to можете have in your стандартно підбирати, presentation. можете You can use some підбирати кожен standard колір. or customized colors. Як зробити макет презентації? Ви How to заходите make в a presentation template. зразок слайдів, You go to і the отут view, зверніть увагу, Slide в Master, and стандартній then презентації in a standard є presentation, отакий слайд великий, а you під have this ним, larger подивіться, slide, велика and кількість under it, you вже can see so many different other упорядкованих Slide слайдів. Master options. Оце називається родина слайдів. And Це that's called є the slides слайд family, мама. as we call it. Що This is the таке mother слайд slide. мама? What is the Це mother слайд, slide? при внесенні This змін is a на slide котрий ви можете привнести that whenever зміни you change абсолютно it, на всю you родину. will Тобто, add it the як entire генетика, family. знаєте, що It's like відбувалося з мамою, те саме DNA, you know, відбувається і з what дітьми. mother has, all the children are Ви going to have the можете same створити thing. додаткову родину слайдів. Тут So у you вас can вже create є your на own що family of подивитися. Тут slides. є у вас готові шаблони, в яких ви Here можете you can see використовувати these там і templates that картинки, you і will be там happy to заголовки, use і with так далі. pictures and Ви titles and second можете, level, third що level тут на titles. цьому слайді зробити? Ви можете додати What you can do in this логотип на slide, you цей can слайд. add your Все, logo, що ми for додаємо example. на Anything слайді that we мама, add to the у нас mother буде slide, so to say, to the відображатися parent на slide, will всіх be reflected абсолютно on слайдах. all the other Наприклад, family я додаю slides. вставка, і Okay, я I зараз insert, просто I press оберу любий insert, and let me видатний там choose елемент, whatever наприклад, там picture яблучко, да? or icon. Okay, I Яблучко want to є add в an мене apple. логотипом, який я хочу розмістити, There's a наприклад, logo, for в example, that I want правому to place верхньому in the куточку. І right upper зверніть corner. увагу, в мене всі And абсолютно as you can слайди see, із I цим have all the яблучком. Тобто, slides що with the відбулося same на мамі, apple. So what happened все actually? буде в нас відбуватися What happened на to the наступних слайдах. parent Якщо я slide додаю will be reflected on елемент the на other ones. якийсь слайд If I'm діти, adding то це буде тільки на одному слайді. something Все, що ви on the додаєте на second маму, level все slide, буде it's на not going to be всіх слайдах. reflected there. Далі, дивіться, ви можете на мамі It's only going змінити to be in шрифт. one of those Наприклад, slides. ви And хочете, then щоб you can заголовок choose, був, change наприклад, the там font. 40, щоб він був, Okay, you якийсь want такий, the трошки title to більше be зробити, подивитися, size це 40. маленький шрифт. Оцей Um, має бути якимось, давайте там, The щоб font is такий going to be, I don't know, отакий заголовок і так далі. Тобто все, що ви тут Calibri. задаєте на мамі, у вас все everything that буде you write here відображатися на всіх will be слайдах. Вам не reflected on all потрібно sides. буде це Everything that you add on the змінювати parent на slide кожному is going to be the слайді. До same речі, така ремарка, reflection on the дивіться, others. буває And таке, here's one more що important ви remark. обрали слайд, а потім відкриваєте презентацію, а воно у вас Use, for світиться, instance, choose звичайним the шрифтом. Про що це header, говорить? but you Що в самій see it after програмі you open it again PowerPoint у вас in a цей шрифт не simple font. завантажений. It Вам means потрібно that your його font is not available. You need to Трошки download пізніше it. розкажу, як це I'm going to зробити. tell you how it Вам works a little потрібно bit його later. додати. You will have to add it, Що ви this можете тут font робити? Ви можете style додавати to your різні collection. фігури.
Якщо зараз You can also давайте add some kind of відкрию два віконця, images or відразу буду вам figures. показувати Let на me open прикладі two screens at the same time to be able to show двох презентацій. how it works. Так, це закрию. Давайте. Отут, дивіться. Отут я вам показувала оцю презентацію. Подивіться, якщо I was я showing to зменшу you this формат, presentation. то ви If I make it побачите, щоб smaller, then зробити you саме will такий be дизайн able to слайду, see я that. In додавала order to коло. make this Бачите, slide тут є design, коло. I added a circle. Подивіться, і це коло You просто see, this circle пересувається в is just різні moved площини to different екрану. І different ви можете додавати parts of взагалі the main різні slide, and you can фігури для add того, щоб many створювати different свій figures дизайн to слайдів. create your У own вас є genuine вставка, design. є фігура, і ви можете, якщо це коло, You have to insert давайте something. якось If this is коло, just a щоб воно circle, було let's рівненьке, select the воно circle пишеться to make овал. sure Коли ви it будете is, it's додавати, an то у вас oval. буде овал. Бачите, у вас буде When овал. you add it, it's going to Воно be не just an буде у вас oval. It's not рівним. going to І be ми будемо even. додавати на якийсь Or один it's a слайд. circle. It's Наприклад, a на circle. якомусь It's not слайді an я oval. хочу зробити свій Okay. якийсь дизайн. Я додаю So I фігура, add коло, those. для того, щоб воно I було рівне, press потрібно insert, затиснути Shift, тримати Shift і insert намалювати коло. shapes, Бачите, який би розмір ви and не draw a задавали, circle. воно у вас Whatever буде size you want, you can have it. отаке. Давайте трошки зміню So якийсь choose the shapes. голубенький. Let's make it bluish, Колір там. Такий something like that. не дуже яскравий, щоб не було по Not to make очам. it too bright. Отакий. Можна прибирати контур, або прибирати, або змінювати. Якщо нема контуру, Then you нема can контуру. change, for Якщо instance, бажаєте додати якусь the товщину shape, іншу, тут обираєте. Якщо хочете зробити ще більшою, sides. отут є знизу інші лінії, у вас відкривається додаткове віконце, і ви там встановлюєте. Можна змінити взагалі контури. Дивіться, може бути отаке. Бачите, саме коло зберігається, а контур буде отаким. Теж воно іноді, такого якогось The outline can be додаткового different, ефекту as you can додає. Якщо see. в цьому є потреба, можна таку рамочку, плашечку зробити, воно теж дуже цікаво виглядає. You can change actually Якщо the не shape of the бажаєте, щоб outline. було коло, то просто If you don't want to make контур, it то have просто this circle, прибирайте. these І outlines, коли you ви just get rid of рухаєте them. це коло, And then as you дивіться, у keep вас moving this знизу circle, видно, як у вас you can буде already see змінюватися how сам the слайд. slide is going to Ви change. можете Shift затискаєте, Its view. збільшувати або You зменшувати can enlarge коло. it and make it І у smaller by вас pressing your буде shift така button пляма кольорова and scrolling, and на then it's вашому going to be like a екрані. colored spot on your І screen. можна змінювати, як бажаєте. Хоч так, там якась така основа, да, буде у вас отакий якийсь, Or you can use different shapes. як основа, як земля, якщо щось бажаєте показати. Оце можна If you want робити. to На make it a курсі я different shape, you показую, can як easily одну do it. частину нижнього обрізу. Це трошки довше, на сьогодні не буду You вам can показувати, also як crop обрізають this частину, щоб у вас lower було part, тільки this отака, redundant one, такий so that you елемент only обрізаний. see Теж this показую, як це hemisphere. зробити. I'm not gonna Можна show it to you because додавати it takes a bit of time. різні фігури. Все, що завгодно можна додавати. Можете додавати You can add якісь там, наприклад, different хвилі є, да? Можна додавати waves ці хвилі. І or у different вас shapes. буде, You can see them. отакий якийсь, They're so хоч different. зверху, хоч знизу. Можна як заголовок, плашку під заголовок додати. Якщо на маму додасте, то буде всюди. There are Якщо different додасте тільки сюди, 3D на слайд, буде models тільки тут. and smart art Можна and додавати icons. різні You can взагалі also фігури, add які тут є в наявності, different shapes that are available at your як ви взагалі disposal. їх можете використовувати. It all depends on your Дивіться, imagination. There are so many отака different фігура, options одна here. Just a варіантів shape може like this, бути one of the декілька. options. Може There can be бути so many different отак, options, like I бачите, said. It can be можна this way, for скопіювати цей example, слайд. and then you Може can duplicate бути this slide again, отак. duplicate the slide again to another Бачите, і це slide, вже буде інший and it's слайд. going to be an absolutely Варіантів different може one. бути So there can be дуже so many багато. different options. Звертаю вашу увагу, якщо у вас, наприклад, Again, є I'd like to draw your презентації attention to декілька another частин, one. і там буде, If you have можливо, several різна parts якась of the історія, presentation різний колір, and you want to різні reflect шрифти, different ви stories with можете different colors зробити and fonts, іншу then you can родину create a different слайдів. family Як of зробити? slides. Дивіться, How to у мене, generate a якщо different подивитися family of в slides. стандарті, є If you один see at my standard, родина, there is да, just і є one family дітки here, цієї мами. and there are Коли this я mother and their натискаю на children, маму right? і When I прошу press this parent slide and want дублювати, to то я duplicate дублюю this one, then I родину. duplicate the whole Дивіться, в family. мене дублюється This is going to be родина. the І тоді entire я можу family тут, that gets можу duplicated. відразу зробити
2-3 родини, і потім створювати дизайн кожної родини. Можу повидаляти тут зайві слайди і починати створювати щось своє. So you can Тобто create it the way you варіантів може want it. There are бути so many different багато. І options, коли like ви I said. тут замінюєте шрифт, And when you change the нагадую, font такий, як style or the то font він у вас, theme, дивіться, в цій родині then зберігається такий, see як в it's going першій to be родині, а в saved in другій the first родині family, while in the шрифт other one, the змінюємо. font will be І different. коли ви все створили, And все once you're done зробили, with нагадую, everything, зайти в I зразок want to remind слайдів you, і you go to the натиснути Slide «Закрити». Master and І press коли ви close. вже Then it's going to працюєте be з saved. And макетами, then ви when you можете що work робити? with the Заходите template, сюди і you обираєте, go дивіться, here and є you choose оцей your з template такою основою that знизу you і generated листовим yourself типом. with this Є apple, with отакий, those можете little обирати. shapes. Наступний може бути. The next Бачите, коли one ви can be like натискаєте this. на When you Enter, у вас press попередній буде enter, the дублюватися, previous а ви можете slide will be його copied вручну and замінювати. pasted. Якщо ви побачили, що колір не підходить, If you знов see that the color is заходите в bad вид for і you, you там go to the змінити view колір. and Тут then ви change нічого color. змінити Here не you cannot change зможете. І, anything. до речі, коли зараз, давайте я вам And покажу, again, let me коли show it ви to you будете again. працювати When з you want to work ілюстрацією, with pictures, наприклад, давайте тут зроблю let's choose зараз one here. ілюстрацію, додам. I'm going to add a picture here. Вставка, і Insert, у вас є багато ілюстрацій, зображень, icons. є You can see so іконки, many different бачите, а є icons. зображення, дуже багато Those are just фотографій, stock дивіться. images. Давайте таку Or додам. you can have images. І дивіться, вона у вас You have them in stock. маленька. Вона маленька в мене. The Як picture is мені relatively її small, обрізати? but Як how do I зробити так, crop щоб it вона у properly мене to make була sure по it розміру слайду? fits Я the slide натискаю свою entirely? фотографію, I press формат the picture, малюнку, і в мене press виходить format обрізати. picture, І and коли here I have a я crop натискаю option. обрізати, в And мене, when I бачите, choose the з'являються crop такі option, you can прямокутнички, see those куточки. little Це я можу angles. обрізати її So I can crop вручну. it Мені це не потрібно manually. робити. Я I завжди don't need to прошу do її it. автоматом обрізати. Для I того, just want щоб to crop it автоматом обрізано automatically. було, я To do it натискаю на automatically, I стрілочку press crop і обираю по and пропорції. select І the в мене, proportion. пам'ятаєте, розмір слайду 16:9. І You я remember, обираю okay, I choose one. 16:9. І мені відразу цю фотографію обрізає. Я її можу порухати трошки, бо я хочу, щоб в мене там було I can трошки move більше it, for землі example. видно. So I Я її press рухаю, отак, crop от, прямо в цих рамочках. Натискаю за межами слайду, і в and мене fit. фотографія обрізана по розміру слайду. Я And you see, його I can fit to the розтягую. page. Я вам зараз покажу Then I pull it, and that's fine. особливість використання фотографії саме в макеті. That's how pictures are Дивіться, used це в in макеті those зроблено. Я templates. So натискаю I've done this in зразок a слайдів, template. закрити, I воно зберігається. can Наступний слайд в мене close буде it, там, де then it gets фотографія, і saved. я його Then I have another slide обираю. with a picture. І тут, дивіться, And вона не here, рухається, ця it's not фотографія. moving Якщо я anywhere on буду this з вами picture. просто But додавати if I just фотографії на add порожній more and more слайд, pictures to дивіться, empty що slides, відбувається. you Бачите, see what's вона happening, right? рухається, коли ви It's still тут прямо moving. на кухні слайду. Коли ви створюєте в But when макеті, you вона не create it in the рухається. Ви templates, можете it's not going to move додавати anywhere. You текст can тут add писати, text бачите? here. Ви можете See? додавати там заголовки. Ви You can можете add все, що titles, I завгодно. Ви mean, можете headers. обрати там You can якісь add там колонками розділити. Все, що завгодно ви columns, можете whatever you зробити. want. І вам легко буде з цим працювати, можете там подвоювати, там робити And you can декілька duplicate whatever you імпортів. want, like make Ви several можете points їх here, like додати, bullets or і не whatever. буде це You can заважати, add them, тому and що it's коли not ви going to будете be працювати тут, у вас буде постійно, in vain. Because наприклад, when ви you keep додали working текст, all the time, давайте я сюди this додам, is going to be a very handy solution for yourself because you can pick this ready-made or там текст додала, і хочу pre-made його slide, помножити. І випадково я натиснула and ще й then на just use it for фотографію. you. І коли я його So помножую, if то I він want мене to помножиться, duplicate it, бачите, разом it's going to 6 be фотографій. duplicated together with a То це picture. дуже незручно. Тому, It's коли not very convenient, використовуєте is it? ілюстрацію, So то дуже I'm just раджу going її to, for those who зашивати use саме pictures, so в макет. please save І it тут в into the макетах template so it doesn't можна move. зробити And дуже-дуже here in the багато templates, you таких can do корисних so many речей. different useful Все, що things, завгодно. Шрифти, anything плашки, like колонки, fonts, фотографії, елементи, titles, columns, ілюстрації. Все, pictures, що завгодно ви можете shapes, зробити як icons, whatever you основу, і want. потім її This is going to be використовувати just a для basis презентації. for Тобто you, мені не and then потрібно you're going буде to в use it for your слайдах presentation декілька purposes. отаких I'm not going to слайдів need робити. Я to щось make зробила, several і потім slides знову individually. з тією Okay, if I want a плашкою. similar Я slide обрала like і this далі with the same продовжую shape, I just працювати. pick Не this one потрібно and continue to дублювати, не work. You don't need to потрібно copy paste anything. вимірювати, щоб воно You тут don't need рівненько to в нас measure стояло. again Бачите, and всі ці
move all these вони є pieces стандартними. all the І в time, they're going to be just конструкторі, standard. якщо And then залишаєте там again in the самий, slide master, наприклад, if you want to текст, change the бачите, color можна range, you can see змінювати these different palettes безпосередньо that you can прямо use. в There are функції preset дизайну. palettes, and you can Це also use the також можна customized one. скопіювати. Наприклад, є якась презентація, ви хочете для іншого якогось продукту If you want a використати, different копіюєте presentation for a її different і purpose, you just copy and paste it and just change the colors or вже change whatever you want шаблон. in the new Є. template. All right, Я we're пропоную there. зараз зробити I would невеличку suggest to перерву. take a short break Давайте ми вже з вами більше because we've півтори been годинки working працюємо. for Я пропоную зробити 1.5 невеличку hours перерву. now. Давайте на Let us take just a short break for like наскільки how зараз many в мене minutes? 11:46. It is right now Давайте на 10 хвилин 11:46. зробимо. Let's take a 10-minute break, На please, 9 навіть. or На 9 об minutes. 11:55 So зберемося, щоб тільки там 5 хто to потреба whatever time you сходити, have. водички попити 5 to just і to stretch a little повертайтеся bit, have some назад. water and come Добре? back. Я вас об Okay? 11:55 чекаю, тому що I дуже will wait for you back at багато ще чого хочу вам 11:55 показати. Kyiv Якщо time. є питання, So it's то going можете to be в like чаті написати, 9 я буду minutes. If намагатися you have any якомога questions, швидше please type them in the відповісти, chat. коли I ви will з try вами to прийшли. answer them as Відпочивайте. soon as Об we 11:55 reconvene. ми Okay, продовжимо. 11:55 Kyiv time. We're going to continue. Thank you. Так, ну що, в нас час підходить до завершення. Бачу, що Already, декілька секунд I think залишилось. we are Прочитала ready ваші to коментарі, move трошки on. скільки I've read some of встигла, your не всі. comments, as many as I could, not all of them. Бачу питання по I can мові. see there are Відразу language questions. хочу вибачитися. Так, я I знаю, want to що я apologize. I know використовувала that I've been using декілька some ресурсів of those російськомовних, на які websites є that are посилання, Russian. які дизайнери радять і використовують. Those Є resources are нейтральні, advised by є designers. There російськомовні. Я are придала other туди значення. websites too. Вибачте, тому що I didn't pay для enough мене attention to those важливим Russian був сам websites. To me, it was контекст, і important там to show немає you the ніякої такої context. інформації, So яка I didn't want to show any десь вас information могла that would вразити. make Те, що you в мене там слайди offended з somehow. прикладами на російській Some of мові, the це slides indeed are презентації, with які Russian були language, зроблені but those багато presentations років were made many тому, years і ago. частина з них вже не And зберіглася, some of those зберігаються slides тільки are якісь no longer скріншоти з available. тих I only took some of those презентацій. screenshots from those Можливості їх переробити presentations. нема, а просто I додавати couldn't actually ці change them умовні anyhow. заглушки, то це просто змінюється сам формат. Можливо, So це моя my помилка, що я apologies. не Maybe this придала was тому my значення. mistake Прошу that I didn't вибачити pay і enough attention to that. буду мати це на I'm увазі. sorry. I will consider it Я for так my само, later як і ви, presentations. дуже Just like you, I'm also дуже very переживаю з подій, які відбуваються, worried about і what's happening in працюю на Ukraine. українській мові, And I матеріали work всі, in the бачите, Ukrainian language. All the презентація на materials українській and the мові. presentations Якщо are in якісь Ukrainian. елементи, які ви If some parts of it that you've з noticed are російськомовними still in Russian, елементами, то I'm going to work повірте, on this. ніякого Believe me, I такого didn't want to там думок, умислу offend когось you anyhow. образити або зачепити не було. Прошу I вибачення. never had this intent. Продовжуємо. Пані Людмило, я просто Людмила, хочу вам подякувати I за just те, want to що thank you so знайшли much for можливість finding this зараз, time прочитавши to read all що those в чаті comments писали, in the chat. визнати, взяти Yeah, we have відповідальність. to І я розумію, recognize що точно все, що ви that робите, це для того, yes, щоб there was a ще mistake, більше допомогти знаннями, but допомогти we want to корисними primarily give you інструментами, useful щоб tips ми and більш something ефективними handy ставали і більш for us якісно to become можна stronger свої and for our комунікації presentations to з be будь-яких more питань. Ці proficient, навички, якими ви сьогодні because the ділитеся, skills вони that you acquire абсолютно today на всіх фронтах. will you will be able to use them in all communications, not only about mediation, but about so many different other issues. Right now, there is my question to the audience. Презентації з Padlet, зараз ви їх там знайти не зможете. Uh, Тоді ми приберемо просто всі слайди, we are going to delete those які slides російськомовними прикладами. that have the Russian Повернемо їх language. назад вже без цього. У мене питання And щодо запису. here's my question about the Наскільки є recording. тоді потреба цей запис Is there a потім need поширювати, чи to тоді ми домовляємося, що disseminate the запису так recording? само не буде? Or we're not going to actually Дайте якісь реакції, щоб ми give розуміли, us any як діяти в response? цій ситуації. What we do? Do we provide the recording for you? Дмитро, у вас рука, давайте. Dmitro, please, you have your raised hand, please. Я вважаю, що запис потрібно зберегти. I тому believe let's що, keep the recording, без запису because презентація without the буде recording, the важко presentation will be підняти. difficult to come back to. Моя думка залишиться. So I think Тих, хто для
для того, Let's keep the recording anyways, as well as the presentation. If you don't want to see it, you just don't download it. Важливо зробити технічно, що будуть використовуватися елементи там презентації з російської мови. І все. Я That's it. сподіваюся, що мультикультурність I України hope дозволяє. the Ukraine's multiculturalism Нас дуже вам дякую will за таку be a good пропозицію. І бачу thing for коментарі us to follow later. в чаті. Це насправді і зараз дуже підтримуючи для Yes, самої and пані Людмили. there are a lot of messages right now in the chat to support Ludmila because she Дійсно донести ці has done a lot of effort І це насправді to deliver this knowledge and є skills to про you. нас. Ми не можемо This is дозволяти all about ourselves. на екрані якось впливати на нас. We should not get affected by any language or whatever. Давайте тоді бачу. Якщо можна, So- дайте, будь ласка, пані Людмили. If possible, let us support Ludmila Трішечки підтримки, бо я розумію, because коли I вона understand when she перечитала цей чат, tried to і read ще the зараз chat, мені всередині and during the break, I розбирається. can only understand what's going on Я вас inside of дуже her. добре розумію, тому I що understand you я really сама well дуже because прискіпливо до того ставлюсь, I але myself pay a lot of розумієте, attention to the досвід language issue роботи these такий, days, що дуже but багато прикладів, from my які own робились experience, колись I декілька років тому. І змінити accumulated some of those абсолютно examples все, що long можна time було ago, змінити, ті слайди, які and to в change презентації, які everything були, so вони fast, it були wasn't змінені, і possible for вони me. додані в презентацію на українській мові. But I'm Які gonna вже work on змінити it, I неможливо, promise. то вони Some things I could not представлені change for таким this чином. Ще, presentation, на that's why жаль, україномовних I decided to прикладів, include які those. можна There are not so було many Ukrainian language продемонструвати, examples або that I could посилань, possibly які можна було demonstrate. дати. Не маю так багато, щоб такі I don't have прям so корисні, які б many я могла screenshots that would be that useful і додати як посилання, які можна користуватися. that you can refer to at a later Звичайно, є stage. якісь нейтральні Of та course, міжнародні there are можете ними neutral користуватися. resources that you can Є always ті, use. There are які international є websites. україномовні, There are even з'являються, Ukrainian language тільки websites. They're починають just emerging. з'являтися. Я думаю, що через декілька років So I на think подібному in a couple of майстер-класі буде years, можливість in a similar вже більше masterclass, we're прикладів going to be able to презентацій show much українських. more Творіть і examples ви, я буду in дуже the вдячна, Ukrainian, якщо from ви the зробите Ukrainian свої presentations. презентації Be класні, creative, generate your own україномовні, покажете свої nice looking слайди, presentations я in the їх Ukrainian зможу language. показати як I'll be гарний ready приклад to then borrow використання them from you тих чи and show інших how інструментів. those best Буду дуже рада, practices дуже are вдячна. now used in the Ukrainian context. Thank you so much. And also, I'm so much grateful to everybody for supporting Ludmila. Ukrainians are incredible. I know the situation is very, very difficult. And thank you for supporting Ludmila. Ludmila, I want to thank you so much for everything that you do, for investing so much into it to show as much as possible. You've shown some good examples and mistakes that are most frequently observed out there. I want to extremely thank all the participants. You're incredible. And now we've managed to demonstrate our unity and solidarity. There was a question about what other options can we use apart from PowerPoint. Можна робити Google презентації, You але can там make дуже Google presentations, but they have limited options. But when you create a presentation in a Teams, like 2 or 3 people, and you do that remotely, it's best to make Google presentations. You can make it in Canvas. That's a very good resource, but it is paid. Some part of it is available free of charge, but you cannot save it. If you want to print it, then you're not going to be able to save it the way you want it to be. Читати повідомлення. Не можна буде зберігти для друку. Дуже багато різних зараз ресурсів з'являється, в Other тому числі, options які available схожі на in the market. Similar to Canvas, there is a Ukrainian language format, but it's only emerging, so it's just getting more and more sophisticated. Well, I'll tell you what, there are so many other examples and other options in so many different languages. So the most important thing here is to understand the context. Знаєте, таку натреновувати надивленість, бо в інтернеті там все так помішано, і дуже багато різних so much посилань. information Ви вже для online. себе обирайте ті, які для вас будуть But you can більш select those прийнятні. that are most Дякую appropriate за for you. зворотній зв'язок. Thank you for your feedback.
I'm going to be mindful of the language issues in the future, and I'm sure in the future I'm going to delete some of those examples that contain the Russian language. Thank you. Okay, let us carry on. We were talking about templates, right? And I truly advise you, if you're willing to, you can go to so many different websites and resources where there are presentations prepared before, ready-made presentations. And you can make something similar. You can just go and pick ideas. Де показана комбінація, You розташування, can see those використання different color різних шрифтів, combinations, комбінація кольорів, fonts, поєднання різних whatever, елементів, images, поєднання icons, кольору shapes. і чорно-білих You can фотографій. have black and white Дуже багато таких slides. стильних There are so many different дизайнерських stylish презентацій, designer які, solutions, можна design купити це solutions. швидко, вони від Sometimes they have to be $7 paid до, for, and і they вище. sometimes cost Різні $7 презентації. or Але можна more. подивитися, And як you can це все also зроблено, і choose коли ви free розумієте options основні принципи, just ви to get все це можете ideas. Once зробити you're there with key самостійно. principles, once you understand and you like them, Ну що, you can поїхали choose something далі. that Наступна fits you помилка best. – це невдало Okay, the next підібрано mistake шрифти. is Да, є шрифти, які bad порушують fonts. презентації, We якісь can find some of those вже fonts in the presentation. Some of those вважаються are нудними, considered to старими, be якісь obsolete and неприйнятними, а dull. якісь є Some стандартними others, за шрифти though, are програми Word, і коли standard. ви відкриваєте So whenever PowerPoint you або open a відкриваєте PowerPoint Word, то ви вже presentation бачите or Word, якийсь там шрифтик, Microsoft з Word, you якого can ви see some of можете those починати slides, працювати. or sorry, fonts Дуже that не you can раджу engage використовувати in your текст з presentation. I would такими not advise you to use very гротеск називається, з standard засічками. Бачите, коли є на кожній um, літері, то такі додаткові fonts елементи, like які, Times New Roman. ну, такі, знаєте, роблять текст важким. Якщо це якийсь And some of the красивий fonts текст, are really heavy. шрифт, If який ви хочете the font додати is на nice and you заголовок, want to add будь it to the ласка, але header, там, де please основний go текст ahead and do матеріалу у it. вас But буде написаний, if you то раджу want не to використовувати. use it Те, for що the main стосується text, ще do not use the шрифтів, fancy які colors. помилки можуть Regarding бути? fonts Перше, again, це what невдале mistakes поєднання, are there? немає єдиного стилю There is no one оформлення, style тобто fit на all format. слайдах різний взагалі шрифт. Коли ви обираєте Sometimes презентацію, you коли want ви to плануєте презентацію, make a то відразу presentation when you обирайте plan шрифт, it. який буде You йти pick the для font that заголовка, will для be used for the підзаголовка і для headers, основного тексту. subheaders, and for the main І text. щоб у вас всі слайди To були make з sure all єдиного the стилю. slides Нагадую, fit якщо the у вас same є color, oh частини, і ви sorry, хочете same частини style. зробити If різними, some parts то you want to тоді make ви можете different різні from the main шрифти text, then you додати can для use, of частини course, першої і different для частини fonts. другої. If you Пам'ятайте, have мама parts in з your дитиною, з presentation, дітками there is a одна parent родина, slide that you мама remember з that's one дітками інша family, and you родина, і can там можуть бути choose a різні completely шрифти. different style for a Далі, different шрифти family of не slides. підходять за змістом. Тобто у Then, вас if якась the така fonts do not match метафора, the до content, якої you не use a пасує цей metaphor, шрифт, for який instance, ви and the підібрали. font does not Дуже really багато match різних the шрифтів на metaphor. There's слайді, і so воно many таке, different знаєте, fonts in the б'є по slides that очах. you can engage. Немає повітря, Sometimes they're тому що irritating. багато все Sometimes заповнено there is no живописним room because the текстом, font is so картинками, thick. ілюстраціями, Everything's so busy. якимись There are so many shapes, pictures, піктограмками, і icons, повітря pictograms, нема. Звертаю and увагу, fonts, що and коли it ви looks створюєте like there's no презентацію, у вас має air бути повітря on the поле, slide. яке не Please make sure you заповнюється have взагалі air, ніколи. Зліва, and make справа, sure the slides are not зверху very і busy. знизу. Завжди порожній простір Please має бути, leave empty завжди це spaces on повітря the має бути. sides. Має This повітря gives a bit бути more між air. стовпчиками, There has to be air between the коли у нас є bullets частинки, or бачите, between the тут теж має columns. бути повітря. So Далі, make sure you один have enough розмір space. шрифта You на leave enough всьому room for слайді, it. коли Then, заголовок, підзаголовок, font основний текст size. That's одним шрифтом, another розміром important шрифта issue. написаний. Make sure the Текст bullets погано are in the читається, same або size. поганий It's шрифт, badly readable там якісь літери because the такі, font які is не дуже добре tricky, or щитуються. the letters are Або він not дуже readable, мілкий, дрібний, or є такий the font is really досить стиснутий, tight, you і know, він like погано squeezed для from the очей, прям sides, очі and it's so напружуються, bad for коли the ви eyes. читаєте. You need to Весь really текст написаний take an великими effort літерами, такі, знаєте, to read it. заглавні There літери, і are все very, написано. Не there пишіть, is не a lot of, використовуйте цей елемент. sometimes people use Якщо ви capital хочете letters. виділити Don't одне use слово, caps наприклад, everywhere. If you want to медіація, single ви out one можете word одне like слово mediation, написати you can всі літери capitalize it, заглавні, великі. all the letters, I Якщо mean, ви but хочете, only щоб у that word, вас not весь all of them. текст If читався you подалі want добре, the text то to be не readable, використовуйте цей do елемент. not use І capitalized помилка letters all the вирівнювання. time. В створенні презентації And again, радиться bad вирівнювати по alignment is лівому not a good боку. solution. You Не better align them on посередині, можна not по in the правому. middle. Якщо у вас You can якийсь align там them to the right or to the особливий left. стиль, Don't то make it in можна the по middle. правому боку вирівняти, але тоді It текст works має бути best. тільки з And then the правого text боку, для того, only щоб ви вже has to все be on the right-hand side so підрівняли that під you праве поле. align Коли у everything вас so є that it looks стовпчики, properly. незалежно When 2, you 3, have
4 ви будете
columns, 1, 2, 3, 4 is PowerPoint. too much for Коли робите PowerPoint. стовпчики, But то when you все make columns, вирівнюйте по make лівому sure you align краю. everything to І the так, left. дивіться, така є в Use нас the таке left alignment. правило. Ви зараз Now, there is подивитеся another цей rule. слайд, і точно ви цю фразу You've seen this прочитали slide and you першою, це certainly can другою, read і it. це третьою. The Чому? first thing you Тому read, що це that's так what's працює. В important. That's how залежності it від works, того, actually. як ви Depending обираєте on шрифти, how you люди, що select люди your читають fonts, першим, people will другим read або something третім. primarily, І and they will notice it зазвичай right away, заголовок and something will пишеться not більшим will шрифтом, or will not підзаголовок be трошки noticed менший, і later. основний текст ще So the менший. main І text тут вже has to включається be оця золота пропорція, про brighter яку я and в in the школі вам middle. неодноразово Then again, I згадувала. was Що talking це to you таке? about this Золоті golden пропорції – ratio. це правило, Golden яке ratio було is взяте the з rule природи. that was В borrowed природі from все Mother Nature. гармонійно. І тут Everything is дивіться, in є harmony in nature, оце right? одиниця, оце 1/6, оце 1/4 від цієї одиниці. That's one І sixth оце and that's one правило fourth. дуже радять So this використовувати rule в is створенні very much advised презентації. to be Це used і in при підборі presentations шрифту, це і when you при select fonts, when you розташуванні, choose при your композиції, як ви будете розташовувати alignments, текст, where фотографії. you want to І place тут оце texts versus співвідношення, pictures. воно одиниця, So 0,6, this is 0,4. 1, Це є 0.6, and золота 0.4. пропорція. І This коли is ви the її golden ratio. використовуєте в And створенні when you слайдів, use навіть it якщо in у вас your там slides, ілюстрацій нема, там even if нема you там have no якоїсь pictures, even метафори, if you навіть don't have використання metaphors, цього правила робить вашу please презентацію use this вже rule to яскравою make your і такою, presentation якою мозок much more сприймає comprehensive, дуже and people's позитивно. brain will read it Швидше positively. Much інформація, і faster завдяки people will того focus всі on key пригадують. Це те, що information, структуровано, and much more завжди information is going to пригадується be дуже, remembered. дуже What is легко. structured is Як ми always much better можемо remembered. використовувати це правило? How we can Дивіться, use this rule? наприклад, For одиниця example, – це великий заголовок. Я one вам is the зараз big показую header. принципи на I'm шрифті. just showing to you І these це буде, principles, наприклад, right? ну, So this is називається going to Кегель, be це розмір 60. this font 60. size. The font size is Далі, 60, let's 0,6 say. це буде 0.6 will be потрібно subheading. 60 помножити на You 0,6. І це буде need to 36 multiply текст. 60 by Далі, 0.6 and it's going to be font 0,4 size це 36. буде Then шрифт 0.4, для this тексту. will be І the він plain у нас text font. 60 помножити And на it's going to be 4 60 буде multiplied by 24. 0.4, it's going to be Тобто, 24. отак буде виглядати So у нас that's how you заголовок. define Ви the можете font просто sizes. писати, The big виділяти heading is жирним 60, let's шрифтом. say. Ви можете Then you писати multiply by підзаголовками 0.6, it's going to комбінацією be різних the кольорів. І subheading, ви and можете therefore писати текст, 30 який також font може у size вас виділятися 36, різним and the кольором general або різними text кольорами. just font Це 0.4 основне правило. multiplication, which is Те, що 24. That's стосується the підбору best practice. Regarding how to select the підбирати design стиль style, оформлення. Коли ми говоримо взагалі when we're про talking шрифт, то about він має fonts, відповідати they have to змісту. match the Якщо content. це там про For занурення, example, if то this is або about це прості immersion, літери можуть бути, or або this ті, can be які, як simple я вам letters, показувала, or коли like I showed to в you макеті обирала там when we were акваформ, selecting такий fonts for шрифт. Тоді там templates, ніби there's an краплинки aqua font, води, ніби like drops of краплинки water, звисають з like the літер. Ви water можете drops hang використовувати from the letters взагалі themselves. You can любі use ефекти. Але whatever пам'ятайте, effects you якщо ви want, берете but фігурний be шрифт, mindful, то if you фігурний take шрифт тільки для fancy fonts, заголовку. Все they інше only have буде to be класичним. used for the Тобто header. текст All the завжди other простим fonts have to шрифтом. be plain. Друге правило. Then Єдиний rule стиль number 2, the оформлення для unified всієї design style. презентації. One Обрали single шрифт, я вже style. вам You've говорила, selected на your протязі font, всієї презентації and in all your використовуйте. presentation, Третій. please use Ви it. можете That's використовувати best або practice as одну well. родину шрифтів, You can або use два one font шрифти, які family or поєднуються. two Що таке matching одна fonts. родина? What is Ви one коли family of зайдете там, де fonts? шрифти When you go to the обираються, ви fonts, to побачите, the що font там є, selection, наприклад, you're going to see Arial Nova, Arial Dark, Arial, Arial Narrow, Arial Nova Bold, Light. Arial Тобто ви Light, можете whatever. побачити, це You can одна choose, родина, that's але one в цій family родині of є Arials. ширші, більші, But you can have товстіші, broader, темніші, narrower, світліші, тобто thicker, різні. І thinner, це є одна lighter, родина. darker. Взагалі This радять is all one використовувати family. одну They родину advise to use для one family заголовку, all the time. один шрифт One for the родину, для header тексту інший. І можна повибирати в цій and родині зазвичай там another one for plain 4-5, text, а but іноді no more більше than that. варіантів дається. Дві родини – це коли заголовок буде з однієї родини, а When you choose two текст families, you буде can з choose one іншої. for the header Наступне and правило another one for the шрифти мають text, дуже for the rest of легко the text. читатися. Тобто The fonts людина can не be має там readable again, виглядатися, like I mentioned. дивитися
an individual has to easily read it, what the text means. And like I said, we use this golden ratio. And again, remember that you need to have heading, subheading, main text, and some room, extra room. Like in this slide, you can see the header and the bullets, right? You can have a lot of air, but there are no subheadings. Subheadings are not necessarily important, but the header and the text will be a mandatory components. Sometimes people ask, okay, if we have number one ratio, can we use 0.6 here? Yes, you can. You can have 0.6 and then an additional explanation will be given in 0.4 ratio. А якісь додаткові пояснення 0,4. І так також That's може also бути. possible. Дивіться, наприклад, For example, цей курс захоплюючі презентації є inspiring різні presentation scores, this one that I'm now delivering for you. Простий шрифт, одна родина If you're talking Arial. about travels, for instance, I use Arial as the main font family. When I have this Halloween castle, then the font you see matches the content, matches the style. But the presentation's text will be done in just a regular font, not the fancy one. If you have Walt Disney theme, then you can use some of that font. You have that in the presentations, in the PowerPoint. Also, if there is like a dynamic picture, you can see there's a roller coaster. I don't need any kind of fancy fonts to give even more expression because this picture itself is like moving, you know, it's expressive in itself. So why would I want to use any fancy fonts here? I just use the regular font because the picture is conveying the spirit of excitement, right? How to select the fonts that you desire? You can go online, you can find so many different resources with fonts. You can use whatever you like. They always have under that font, if that's a free font, you can always download it and save it into your folder. Потім в цій папочці ви заходите, знаходите Then you go його to that folder, find that font that you downloaded, click on it, and then you can see an additional window. It says install. So then you install it in your software. Once you have installed everything, you're going to need to restart your PowerPoint or sometimes even your PC. Some of the gadgets just allow you, all you need to do is just restart your PowerPoint application. But if it doesn't work, you will have to restart your PC or whatever tablet. After you've restarted it, you can again open the presentation and that font will already be available in your selection. I would recommend to use the fonts that are very well read. This is Roboto, Arial Narrow. Літерки такі, вони щільні, щільненько стоять одна до одної. Those letters are quite narrowly set, and you can add a bit more text than with the Roboto or Montserrat or Gilroy. I really love Roboto and Gilroy. They're so good for reading. And see, the letters are a bit roundish, like in Montserrat and Gilroy. If you don't have a lot of text, you can use those broader ones. While if you have a lot of text, you better use Arial Narrow. Ще які правила мають бути, я вам Again, what's the other rule that I wanted to remind you of? 10604, and you can use those for the slide designs, not only in the fonts, but also in the design solutions. I have briefly showed you how it actually works. Okay, you can even download whatever templates, download them all, and you're going to have those ready-made templates for your presentations. Then you can add some of the fields if you want. I'm going to show you how it works. Let me stop my presentation first and go back to my PowerPoint. Дивіться, у вас є розміточка оця, і отут, де у вас є вид,
Отут є where you have the направляючі. view Бачите, function. направляючі. Якщо я їх вимкну, в мене не буде. Як тільки я натискаю, як If тільки ви I натискаєте в стандартній презентації, у вас їх press, буде тільки дві лінії. what is it? Це буде вертикальна Outline view. You can посередині either і press it, горизонтальна посередині. or you Коли ви can. на них наводите, натискаєте, бачите, тут 0, натискаєте і тут у вас 0. So this new Ви можете slide and затиснути again Ctrl layouts і рухати, дивіться, на оці with custom лінії. design Раз, solutions. You can see those бачите, lines, на right? оцю лінію. 1, 2, Два, 3, і 4, вони у 5. вас є. Коли вони у вас зайві, ви що робите? Ви просто If you don't need натискаєте them, you лівою just кнопкою і заводите їх за межі unpress слайду. them. Зверніть увагу, що відразу я вам But раджу again, зробити поля if you зверху, notice, знизу, I зліва, advise you to справа, have the і grid простір для on the right and the презентації left буде hand тільки side to make sure всередині you have цього enough space on the прямокутника. sides. І зверніть увагу, оцей трафарет вам So this показує grid оцю actually пропорцію shows you 40 the на right 60. Оці 40 to 40-60. 60 Дивіться, оця ratios. частинка Look, це this part in the 40%, left hand side at оця the top, this is 60%. 40%, and that part, І the навпаки, other side will оця be 60%. 60, Or оця this 40. one can be Оце 60% and that one 40%, 40. This is оце 40% and this is 60. 60%. І навпаки, You can see оце that on the 60, grid, це right? 40%. You can place Коли those ми, pieces наприклад, wherever отут you на want them. 60% For instance, розмістили if we ілюстрацію, place а a на 40 у picture нас on the буде з вами 60% текст. side, Тут також then треба text is going зберігати to цю go on the пропорцію. 40%. Наприклад, You заголовок better у keep нас this буде ratio. на For instance, the 40% header will і be на at the 40% 60% у нас side, буде and текст. then the Давайте подивимося, 60% як це will be буде filled by the виглядати text. на Let's see how it's прикладі going to look like презентації. based on the Дивіться, grid. тут в нас взагалі така All пропорція right, 50 here на we 50. have this Посередині зробили 50-50 фотографію, ratio, додали right? Or заголовок, we на added the плашці pictures додали in the текст. middle, then Може we бути added так. some Може text бути or в whatever. горизонтальному Bullets, it порядку can be 50, може horizontal бути, коли у вас 50-50, дві right? Like частини this, є. when you Але have two поєднуйте, parts over дивіться, коли у вас here. нема такого контуру, But або see if you якось don't не have this поєднуєте kind of стрілочки, нема, outline, вказівничка нема, or you do не not have, зрозуміло, or you have цей no текст arrows до or цієї whatever, фотографії, чи indicators. це текст до цієї You do фотографії. not І understand тоді ви що? Ви which picture можете the якось text goes to. поєднати для того, щоб So you can показати, що ця combine that картинка this way to show співпадає з цим that текстом, а ця this text картинка belongs співпадає to з the цим upper текстом. picture and the Коли ми text говоримо below про belongs основне to the other співвідношення, one. декілька вам таких ілюстрацій Again, some покажу. of Дивіться, the good є examples of how to загальна place the картинка, heading in several заголовок lines. Okay, we слайду, have this general вибачте, picture and презентації може бути. the І у нас, name of дивіться, the от presentation, 60% ecotourism in у Canada. нас So займає you see картинка в даному 60% випадку is посередині, filled заголовок і in the middle підзаголовок. by Коли ми the говоримо heading and про subheading. поєднання But when we're talking about заголовку combining і the фотографії, heading це може and the виглядати picture отак. together, Дивіться, this may look 60% like this. фотографія, на 60% of the 40% буде picture and заголовок. Дивіться, 40% of the header, може and бути it can be vice поділення versa. отаке. І Or you тут, can дивіться, actually make this заголовок, split. тут You буде see the текст, grids? а тут буде So here's ілюстрація. going to be the header, 40% below it тут, it's going to be text, 40% and тут, then on the right 60%. hand side there's going to be І pictures. дивіться, як це буде And виглядати. look how it may look 40% like. фотографія, Pay attention, 40% на 40% цій for the частині picture займає. Оце, in бачите, this 60%, particular case. але тут у нас That's 60% for the text, but займає 40% will be used for заголовок з the елементом text with a header, ілюстрації. with certain І shapes or 60% займають у нас icons, and then булети, де 60%. є плашечка, And де again, є in the 60% іконка part, і you have основний the текст. Є bullets підзаголовок і with є the заголовок. Зверніть subheading увагу, що and там, the де в нас text. текст, є повітря. But where Там, the де text is, you ілюстрація, still повітря feel може не there's бути. air Пам'ятаєте, я over вже про there. це вам говорила. There's Підвішена room. картинка. І ви можете змінювати And you can різні also варіанти, різне shuffle it the way розташування, you want it. але I у mean, change it вас however ця you пропорція буде like it. зберігатися. But then Вона you все still stick to рівно the same зберігається. ratio. It's still Можна брати maintained. комбінацію, You can тобто also колаж pick робити. a combination, Дивіться, like 40% займає collide several ілюстрація, images. але Like вона 40% there is складається for з pictures, but it фотографій consists of там two different випадку. pictures, right? Може In this бути цілий particular колаж case. зроблений Or на you can 60%, цілий take колаж this, do зробили this і panel or додали. different Дивіться, pictures. You can see велика again, фотографія the самого big центру, picture takes пояснення, що так 60% буде with the презентуватися, explanation і what's going to якийсь be going on, опис. and then Може 40% бути якась will go for фігурна description. фотографія. Бачите, в такій Or you can фігурній use плашці. Ви different підготуйте, shapes of the вчимося це pictures. робити, як We це at our робити. course learn І how to вона do займає it. 60%. For instance, we're talking Зверніть about увагу, an island 60%. somewhere, Дивіться, so you 40% take the оця shape of this частинка. island on Із a них map. 40% займає Again, 60% for заголовок, the і picture, and 60% займає 60% for the picture, and текст. 40% for the heading in Можна 2 lines робити and the rest of the поєднання. text. Бачите, You can also додаємо. У нас combine є those things. You can плашка add кольорова, є again those фотографії, і це picture 40%, frames. 60%. І Again, 50 to поєднання 40%. тексту, And ще then as you додаткові combine the фотографії для text with the пояснення, text що with саме additional там pictures, буде. like to І explain ми what's going on додаємо ніби there. фотографію
like this bungalows and stuff. 60%, а це If you займає notice, yes, 40%. the whole picture Це takes 60%, найголовніше and those правило smaller ones взагалі в 40%. дизайні, That's the main використовуйте rule in списку any design. а This is the golden варіанти ratio, as they можуть call it. бути And різні. options can be Бачите вже, на що whatever. у вас вистачить фантазії, It's але all depending on пам'ятайте, your що imagination. дизайн має відповідати But it's the змісту best презентації, про practice. яку буде йти But мова. again, Мусить design бути has to be in підбірка line на with the умову content of your 40-60%. presentation. Вони можуть бути, але There can be все different має shapes in the бути pictures. You can доречно. crop them the way you want it, but it has to Наступна actually work. It has to be помилка, яка reasonable. стосується Another презентації, це mistake занадто is багато called інформації в тексті, TMI, or занадто too багато. much Вона просто information. написана текстом. Не It's робіть just цього, не plain робіть. text. Це Do вже не not do it. презентація, це Never як, do it. знаєте, This is таке not a враження іноді presentation. складається, You що have an impression презентатор не sometimes знає that інформації, тому що написав собі the person who made a шпаргалку і просто presentation читає. just copy and Зробіть pasted all якісь, this знаєте, information from концепції Microsoft Word. напишіть, напишіть по пунктам That's якісь not головну interesting to read. думку Why not just напишіть. reading the Microsoft Word Можете page or використовувати whatever? текст, але скоротіть You can use його. the text, but please Зробіть cut it. I акценти mean, якісь в make some тексті. Тут вона emphases. взагалі її багато, і Make вона sure ще you й have only the структурована. most crucial, the most Пам'ятайте important про 7 information on your правил slides. побудови Also, you have to be презентації. mindful Що of the тут має бути? 7 Перше, коли робите rules for creating презентацію, presentation. завжди, First of all, rule зрозуміло, number яка мета 1. презентації, що ви You хочете always have to be отримати mindful of наприкінці. the Це ultimate goal you просто така, set знаєте, for the іміджева presentation. презентація. Ви хочете If залучити that's людей, ви хочете, щоб люди a presentation where you want скористувалися to engage послугою. people, В if залежності you від want того, to advise яка у them вас to мета, use ви some будете від того services все or whatever, інше depending on the будувати. goal, З цього you все are починається. З якою choosing метою whatever взагалі style створюється and whatever презентація. content Друге you want to правило include – це into it. попрацювати з Another контекстом. Не rule is to створювати work with the відразу презентацію і context. думати, Do чим not create a наповнювати, а presentation and собі think, прям зрозуміти, okay, яку what am I going інформацію to ви talk about хочете in my подавати. presentation? Think about the Збираєте всю context before. інформацію, Let us потім collect all the визначаємо information, think ключові about the general елементи, idea. Then we're going потім to define думаємо, what the яка key буде elements of the логіка і presentation are going to be, послідовність подачі define the цієї logic and the sequence of інформації. how Що we за deliver чим this ми будемо information, будувати. what goes after Після what. того ми And then створюємо after this, структуру. there is rule number 3, Структура there – is це у нас structure. завжди буде назва Structure, презентації. as Перший always, слайд begins with a 1 name хвилини of – the це назва presentation. That's the first презентації. and only Далі буде slide вступ. with the name of the Це можуть бути presentation. Then правила, there's going це to be може бути introduction, програма, including зміст rules, якийсь етап. І agenda, це буде contents, декілька слайдів, whatever. There невеликий can be текст. several slides, Сама but not many. основна частина – це Then the ось ця main, the тема. І там bulk, може the бути core part дуже of the багато presentation will слайдів. be Бачите, dedicated в to нас covering тут the була topic. назва, There can be назва, multiple вступ. slides, of course. І у нас We дуже had the багато name, we слайдів, had the і які ми вже introduction, там and then другу we годину, have третю годину the розглядаємо. general Це number of є the slides to розкриття cover the теми. topic. Потім ми можемо зробити якісь висновки, Then we що can ми make там пройшли, або conclusions. яке домашнє завдання, What we have які learned, what's the контакти, homework, або де ви можете contact більше information, інформації or прочитати where по to цій get темі, more data і on так this далі. Все, topic, що ви хочете etc. зробити, як Anything that you висновок want на to do підставі in цієї conclusion of презентації. your І presentation. завершення. And Завершення the – це wrap-up зазвичай, slide. що або Normally, this is подяка, just one або slide with там the word побажання thank якісь you для or учасників, some wishes to які the ви participants пишете that you на want to останньому слайді. express. And that's what Звертаю the ще last увагу, slide is коли ви about пишете in a назву, wrap-up. там не потрібно Again, писати when you слово write the name презентація. of it, you Презентація don't на have to say тему, там просто пишете presentation тему. to Це the як книжка, topic, знаєте, коли ви читаєте blah, книжку, blah, там blah, же blah. не It's like a написано book. It doesn't книжка, say там this є book просто is автор і є about, назва самої книжки. І I don't так know, само в презентації. Не Gulliver's потрібно писати Travel. слово презентація. No, this is Gulliver's Travel, and that's it. Дуже Or добре, коли у вас є Robinson характер Crusoe. You're not презентації. saying Що the таке book about характер? Robinson Crusoe. Це Then те, rule що number 4. допомагає вам обрати Character, the шрифти, nature of the колір presentation. I mean, презентації, the whole підібрати spirit that the presentation will ілюстрації. Як у convey. мене This is характер going to affect виявлення, да? the І ви mood, the бачите, і metaphors, колір colors, підборення, шрифти. fonts, Я images, особливо icons, не shapes, підбирала, бо whatever. в мене дуже багато Um, ілюстрацій, і I have so many додавати pictures ще normally in my кольорові шрифти presentations, було and I don't use those fancy fonts зайвим. because I І have як його much more створити? expression Взагалі by потрібно images зрозуміти, and який shapes. настрій ми How to хочемо create the створити, mood да? for the Який presentation? там First of all, we момент для have to understand the збурення, topic. Okay, since I'm заглиблення, immersing right бажання now, I'm передати, diving into бажання presentation mastering. плавати, I want to пізнавати глибину swim, цього go океану underwater, do презентації scuba і так далі. diving, Тобто настрій, який observe настрій the має бути. underwater Яка world. That's the spirit of my метафора буде? Що presentation, the буде mood, такою yeah? червоною What's the ниткою на metaphor? протязі What's going to всієї be a презентації? cross-cutting issue for the Який entire колір presentation? основний, Again, we're going який to ви think хочете about what використовувати? kind of colors do we want to Який use in a шрифт whole до color цього
arrange? What kind of fonts would fit best to these metaphors and the overall mood of the presentation? And what are the images that you want to choose for your presentation to reinforce your message or messages that you have included into your presentation? And that's a sequence how we want to work on the presentation. You can actually even take notes
of these sequences. You can first select the metaphors, it's not a problem, and then realize what kind of mood you're going to pursue and what kind of message it is going to convey. Then you can define the color scheme and whatever you want to include, whether it is in line with the ultimate goal of your presentation. All that is interlinked together. But please I want to remind you of the design. One slide is one concept, one idea. Do not try to squeeze multiple ideas in one single slide. Do not try to just throw everything into one slide, because it's going to make it really busy and people will get lost easily. One slide is one concept or one idea. Please remember that one. Every time you move the slide, you go to the next one, you may have a different idea on it, or something that unleashes the idea initially described in the previous slide. And there's the best, also one of the best practices is up to 200 symbols or characters of the text per slide. And also regarding the lists or bullet points, you're going to have from 2 to 9 different bullet points or 9 elements, no more. Please do not use more than 9 elements in one slide. It's going to make it too busy for the readership and viewership. You can do it, if you have bullet points, do it 4 and 4. That's probably the maximum reasonable number to leave more room, space, and, like we say, air. Plus remember, number 4, remember that you need the heading, the text, and the graphics. Graphics is not mandatory. It's not compulsory. You can only have the heading and the text depending on the topic of the presentation and the overall mood that you want to convey to the audience. Now, rule number 6, the more words you have on the slide, the less they make sense. If you want to add more text, do not add it for nothing. Just try to somehow make it concise. Brevity is probably the most important thing for presentations. And make it easy to use. I mean, you can make it more attractive at the same time. You can actually let some of the items on the slide, you can actually make them bold or use different colors. This way you underline and focus people's attention on something that's really important. So there are so many different options, like I said. That's something that you want to emphasize. Please use those techniques. And also remember, rule number 7, this has to be appropriate. If I immerse somewhere, if I do scuba diving, I want to choose something like this on the left-hand side. The mask and the snorkel rather than sunglasses. Is it mandatory to use metaphors in presentations? Not necessarily. For instance, we prepared this template presentation, but there are no metaphors at all. This is more a design presentation and a presentation about how to properly use PowerPoint presentations, how to create them. That's why metaphors are not necessarily important. It all depends on the topic that you want to disclose and the message you want to disseminate. But you want to make sure that the presentation is interesting and the audience is not getting bored viewing those slides. This is actually everything that I prepared for you today. And all I wanted to show to you. I can now answer your questions. If you have those questions, it's probably better to ask them out loud. I can see that there are so many messages in the chat, but I couldn't cope with reading them all. So in case you have specific questions from everything that we've talked about, you still have a chance to do it, please. I just want to remind you, first of all, let me thank Ludmila. And I want to remind you that you first have to raise your hand and then you're going to be given. Oh, Dmitro, please. Did you want to? Oh, he just applauding. Right. In the lower bar, you have reactions. And when you press reactions, you have the raised hand. Oh, there you go. Dmitro, please. The floor is yours. Yeah, I already typed it in the chat, but thank you very much for this very topical presentation. I'm sure it is very important. I'm interested in whether there are AI services available online that will help you build presentations.
Ну, дивіться, я не знаю такий прямо готовий, щоб I створював don't сам know of any презентації, that але could generate елементи a штучного presentation for інтелекту yourself, є but в some of Canva. those Якщо ви elements are працюєте в available Canva, in ви можливо, от Canvas. бачу, If там you ось work with написали Canvas, Mauro-платформа, можливо, я такою не користуюсь. А в some Canvі є Alona штучний wrote about інтелект, який ви можете Now використовувати Rock для as a platform. генерації I і think that's тексту, Ukrainian. і фотографій. There are Коли ви AI створюєте functions презентації, or ви elements підключаєте in so цей many different ресурс і можете softwares. його You can використовувати. actually use this Чи AI можна assistants in довірити a number of створення softwares? презентації Can штучному you entrust інтелекту обирати вам? making presentations Тому to що AI? кожна It's all up to you презентація because це ж не every механічна робота, presentation це, is знаєте, not just a вкладання душі mechanical і work. серця. This І you там invest є your ваш soul and характер heart і, into ну, it. мабуть, якісь It ваші reflects такі your професійні nature, your риси, які ви character, and maybe передаєте your за рахунок professional тексту, traces комбінації, структури, that you use and які you convey штучний through your інтелект не text, зробить, through your ніколи fonts, не зробить. styles. Які б ви там не AI will написали never be йому able to do it for завдання, you, ТЗ, however much it такого, has щоб learned вам from всю you. презентацію Even if створив you write at terms of reference to дуже the грубі AI, дуже грубі I think the презентації. Ну, outcome will not satisfy you можливо, to там в 100%. майбутньому Well, maybe щось in the і future, AI will be з'явиться, as але smart ви to be able використовуєте to generate елементи, presentations але for дуже yourself, раджу and it's going to створювати know what styles you самостійно, бо це prefer. ваш But so продукт, far, це you have to learn how to do як it дитина, yourself, яку ви because it's like your зрощуєте. own Наскільки ви в baby неї that там you душі, серця, nurture and любові grow up. вкладете, такою буде ваша As презентація. much heart and soul Тому you це invest моя into відповідь. it, Дякую. Юлія, будь the ласка. more you invest, the better it's going to be. Yulia, please. Юлія, бачу. Yulia, Так, Юля, будь доброго дня. good Скажіть, morning, будь good ласка, afternoon. по-перше, хочу скористатись можливістю і Let me take подякувати advantage of this opportunity to організаторам, express my спікерам, gratitude for пані our Людмилі, today's бо speaker, надзвичайно Ludmila. цікаво, It was потужна extremely програма, interesting to learn гарна more about how to презентація. do Я PowerPoint безмежно presentations. вдячна, що ви I'm так extremely багато thankful to часу you. Not to take приділили too до much of запитань. your time, let me move Скажіть, to будь my ласка, question. якщо ми, напевно так, коли ми використовуємо When фото з інтернету, we чи use маємо pictures дотримуватись from the авторського internet, права та do we have to на be mindful of copyright? самі презентації, ось ці CC, тобто додавати ось цю Are позначку we авторського allowed to права, бо, add наприклад, those з моєї pictures спеціальності я with доцент copyright? кафедри політології, тому ми постійно Because спеціально I'm from the political використовуємо science department at the university, we бренди sometimes політичні, use political і brands, таке their це images, право pictures обов'язково of додавати це politicians. на So we свої always add презентації copyright учасникам будь-якої notice команди. Чи in our обов'язково це presentations. робити? Is that Чи mandatory? Так, дуже Yes, дякую. I want to thank you for Так, this question very, very much. обов'язково, якщо ви використовуєте That's a авторські mandatory якісь продукти, requirement. ви If you обов'язково use any маєте kind це of product that вказувати, has або copyright, you have додавати to якісь indicate позначки, that. або Add наприкінці symbols, презентації marks, написати, or що at the end of the презентації були presentation, you використані can матеріали. say, Коли in ви my presentation, використовуєте, I've used наприклад, є the сайти, following materials. For ресурси з instance, there are шаблонами, якщо ви websites їх with купуєте templates. і If you платите за buy них them гроші, то and pay тут money потрібно for them, вказувати. you don't have to indicate that Якщо anymore because є you've paid ресурси, for де it. написано, There якщо are ви websites використовуєте that say if безкоштовно, you ви маєте use вказати, our звідки ви цей content шаблон free взяли of або charge, then ілюстрацію. you need to Якщо ви платите за include a нього reference кошти, to то our тоді website. If you pay вказувати for it, then авторство не потрібно. you do not Ви have заходите на to ресурси, на include ресурсі these може бути indications. відразу You позначено, please як ви read можете carefully what the використовувати website that you цю take the content from інформацію. says Іноді and пишуть, requires. наприклад, Sometimes для they навчальної say презентації не just for обов'язково for вказувати. learning Якщо це purposes, комерційна презентація, you то are not обов'язково це вказувати. required to include Дивіться на to include вимоги any того references or ресурсу, з links. якого ви But if you use it берете for commercial інформацію. purposes, you better do Але it. я Depending on the вважаю, resource where що you take потрібно this поважати information from. But I авторські think we need права have to і respect вказувати, copyright де and саме intellectual ви property. взяли That's цю why it's інформацію. best to Ілюстрації, indicate where you've якщо taken this є picture така from. If this вимога, is about images ілюстрації, and there is a requirement to do іконки, so, шаблони icons, і так далі. shapes, Якщо це pictures, платна you better версія, do it. If this is a повторююсь, paid і version and там you've paid for написано, it що already, заплативши and гроші, it ви says having можете не paid the money, you вказувати, can freely не use it, you're not supposed to do that І anymore так само не in тільки this case. стосується це фотографій, And це it's not навіть only about pictures, стосується sometimes it is also about музикального супроводу. Якщо ви music. використовуєте For якусь instance, you use мелодію, any kind of як фон, background наприклад, music на перерви, поки учасники during the будуть breaks виконувати while якісь the завдання participants в are doing загальному something, a залі, ви practical сьогодні assignment or виходите в whatever. зал, або це взагалі офлайн, то ви також Or маєте even if you do it вказувати, що offline, це за you мелодія, need to який indicate хто what kind автор, of де ви song взяли this цю is and who's мелодію і the так далі. Це author, where you've стосується taken it абсолютно from. всього. This is about everything Відеофрагменти, actually. Videos, аудіозаписи, photos, фотографії, іконки, audios, ілюстрації,
icons, шаблони, pictures, це все є. sketches. Навіть It's all there. деякі шрифти, вони також платні, і потрібно вказувати, де You саме sometimes have to pay for some of the fonts, шрифт. because Читайте sometimes you can вимоги, buy коли ви fonts. будете Please read скачувати, що завгодно. all those requirements Дуже whenever you дякую. want to download something. Олександре, будь ласка. Alexander, please.
Олександре, бачу Alexander, руку, будь ласка. I can hear your, I can see, I'm sorry, your raised hand. Не чути, включіть мікрофон, будь ласка, Please якщо ви unmute, говорите, не Олександр. чути вас. О, ви мене чуєте? Can you hear me now? Так, чую. Yep. Так, чуєте, да? Оце я хотів Great. би вас поправити в тому, що I згідно just wanted to закону correct you a про little bit. авторське According право та to сумісні the права, IPR то ви law, маєте будь-яке запозичення, маєте вказати джерело, звідки anything ви you взяли. borrow, you Платне, need to не indicate платне, where you've taken it from, ви whether it is самі free or написали. paid І ви for. That's порушуєте what the в law будь-якому requires. випадку, да, бо я доктор юридичних наук, професор, Because да, I'm a то я doctor of law and a краще professor, знаю I цю ситуацію, тому я вам I know сказав, що IPR ви really well. So anything Якщо you це borrow, закон, you have да? to send, Якщо you ви have to include a спеціально ви reference створили, а ви to this використовуєте свої source. публікації, ви маєте If you use it in your вказати publications or whatever content Я you просто use, вам you have to refer to it. закон, where you've так, taken так, it так. from. Я розумію, дуже, That's what дуже the дякую Ukrainian за law доповнення. says. Просто Thank you very є much for ці this ресурси, information. там, де я, наприклад, брала There are some of the ілюстрації resources. For для instance, створення нашої I took some презентації. of the Там images for було this написано, якщо presentation, ви and it берете said це if безкоштовно, you тоді do, джерело if you не borrow it free of можете не charge, вказувати. Отак. then you ніякий have ризик to send your може reference. порушувати закон. But В if you законі pay for написано, it, you що can. будь-яке Well, посилання the law можете says вказати whatever you джерело. take, І you need to не include ведіть the на те, що source. хтось вам там дозволяє, Мгм. що ви там заплатили чи не Don't заплатили, try да? to Ви rely маєте on самі somebody telling you, використовувати, okay, you can freely use it with Так, no дуже, reference. дуже дякую. бо You ви better самі знаєте, abide що by the law, друга by the статті rules. 68 Конституції України Because сказано there про is що? Article Незнання закону 68 не of the Ukraine's звільняє від Constitution, which Відповідальності. says ignorance to the law Так, does дуже not Вам ніхто ви не можете сказати, що я не прочитала, чи мені хтось не does сказав. not Будь ласка, make you якщо free ви from здійснюєте accountability, діяльність, ви from being повинні вивчити accountable. спочатку правове регулювання і не порушувати, її, щоб не бути правопорушником. Мгм. Дуже дякую, Дякую. дуже дякую. Мгм. Можна я Дякую. тут додам трішечки, що насправді ви зараз кажете про одне і те саме, і Our, пані Людмила права, і ви. it says ignorantia legis non Хто ви, excusat. хто створив це? Ignorance Якщо of це the law is no право excuse. володілець, Okay, то в нього виключно if there is a винні right права holder, for instance, інтелектуальної then власності. this Можете собі holder, вирішувати, кому надавати дозвіл or використовувати, owner, кому забороняти. the right То holder якщо will це сайт decide безпосередньо правоволодільця, if this і content він is allowed to be used відповідно once до paid своїх for. умов визначив, що він це передає в If the right публічний holder доступ, says, зможе okay, this is використовувати, now то це не publicly буде available порушення. information, it's not Наприклад, going to коли be ми the створюємо violation. For підручник instance, when we медіації worked on a професійної діяльності mediation юриста, який ми handbook анонсували that we announced позавчора, мені здається, 2 days ago, то I ми think, його потім викладаємо then у of course відкритий we доступ, publish і it and ми make це it freely дозволяємо. available Тобто and всі we allow можуть його everything. So легко anyone can use it використовувати. Єдине, for their own безусловно, purposes. The only thing that якщо we якісь required фрагменти was звідти, if you десь borrow цитувати, something, то some part потрібно of it, зазначати and там, quote щоб не it, порушувати you need to не actually майнові права include a авторів, reference зазначати, де це було. because those are intangible Оля, rights that have to бачу, be каже, abided by. Олі, це в нас Olga, I can доктор see юридичних Olga наук, is який теж another doctor of спеціалізується law, на інтелектуальній власності. Можна дати слово? Так, Бачила, рука зараз. PhD in the law. Тобто, якщо це право володілець і ви If the впевнені, right і holder він надає вам insists можливість взяти це that you прямо, can то take тоді this ви можете content це зробити. explicitly, of course, you can use Насправді it це freely. невідомо який Whereas сайт, хтось if щось написав, there's this то unknown це website, не somebody has written something, брати, then you better be використовувати. safe. Бачу руку. Оля, будь ласка, да, Ольга, Olga, будь ласка. please. Не чути, включіть We мікрофон. cannot hear Не you, чути Olga. вас. Там трішечки пару секунд йде на те, щоб увімкнути It мікрофон. normally takes a дати couple of дозвіл. seconds. Так. О, є. Угу. Yep. Так, мікрофон включили. Хочу Well, також well, підтримати I пані also want to Людмилу, тому support що what вона, можливо, Ludmila тут has не mentioned. уточнила, і дехто не Maybe зрозумів. she hasn't Наприклад, specified такі or ресурси, somebody як did not Canva, understand. професійна Canvas, for укладення instance, договору they з авторами. normally Вони саме sign передбачають, official і це contracts with абсолютно authors. нормальна позиція And that's авторів, де the не normal потрібно practice by the зазначати authors їх where you ім'я. do І not це have to дійсно mention з their урахуванням names. того, що дуже багато ми іноді Because there's використовуємо so всіх many платних pieces, елементів, ми some, за so, них much, вже so much заплатили, paid і це content саме ті that we use, we умови, already які paid for it. погодилися And that's the автори. conditions Тобто the ми в authors даному agreed випадку to не порушуємо закон про and авторське signed право for. і суміжні We do права. not Ми виконуємо абсолютно violate any всі ці умови, IPR law. відповідно до яких Because if we ми pay for it, повинні that's the terms and використовувати conditions that Canvas ті has. елементи,
за який ми вже So this is заплатили not in гроші, contradiction наприклад, to якщо це anything. платна версія Canva або безкоштовна версія Canva. Whereas І when you також хочу use ще free content, додати sometimes there are до reservations. висловлення пані Людмили, Again, to what що Ludmila обов'язково has mentioned, звертайте увагу you саме, please з better яких pay ви attention ресурсів to where you берете get the ті content чи from, інші елементи, фотографії, тому що especially насправді у нас є pictures. таке поняття, And як я взяв з інтернету. because Тобто воно sometimes абсолютно people say, I took невірне. it from the І internet. That's тому not ви correct. повинні звертати увагу It's not саме a на reliable офіційні position. ресурси, фотобанки, фотостоки, You better go to там, the де є official sources of застереження, там, де є information, певні like умови, photo banks. на яких And there щодо are terms and визначення того, conditions яким чином that ті чи define інші how and ілюстрації, whether фото you can use потрапили their туди. Тому що pictures. досить часто, наприклад, Because very ті ж often самі засоби there can be масової a situation інформації when mass media використовують якісь ілюстрації, і use я далі some намагаюся pictures with шукати, no наприклад, references, джерело цих ілюстрацій, і and я I'm trying to розумію, look for the що genuine source, for the original source, взагалі and see that, wow, або немає, або, наприклад, there is no original є там source, or I офіційний cannot фотобанк, find там it, фотосток, or there is an official але photo без stock or яке photo bank, зобов'язує робити посилання, which але таких посилань немає. requires Тобто to от саме include тому пані references, but Людмила there are no звернула references in увагу some of на the те, що news websites. ознайомитись з So that's very good that порядком Ludmila правилами mentioned you better використання, rules, terms що and саме conditions before вимагають, you в яких read випадках terms and це або у conditions вас before you use освітня any ціль, або content. комерційна. And again, І, this is звичайно, звертайте dependent on the увагу на purpose. If this комерційні is for цілі, learning тому що purposes, країни that's такі sometimes обмеження, fine. In що ви не Canvas, можете for example, використати you якісь cannot елементи use some без of their відповідних content марок. for І це абсолютно trademarks and other нормальне commercial обмеження, purposes, and передбачене this is правом absolutely виконавця. normal. Я щиро дякую This за is their можливість condition. доповнити пані Thank you very Людмилу і much for this підкреслити opportunity to якраз add те, що something. вона казала. Дуже дякую, дуже дякую. Я Ну, дякую. знаєте, я краще вказувати. Краще But I would вказувати. better Це include як references to be on the таке safe слухайте, side. знаєте, воно вас не обтяжує, You know, it's not a але дуже burden багато питань anyhow, висуває. but it Тому will краще relieve все so це many different вказувати, questions in the що є, future, де ви possibly. взяли So you ті better ваші refer інформації. to Бачу, що wherever Олександр you've taken it. ну, будь Okay, ласка. Alexander would like to continue this discussion. Turn on your mic, please. Включив мікрофон. Я все-таки настою на своїй позиції. I would бо still як ви insist, будете in my перевіряти, opinion, чи вам because дозволили, чи не how are you going to дозволили, verify які whether you were запозичення, allowed to да? use this А content звідки or його not? взяли? Whenever you borrow Як це something, буде you все better be on the safe side. Тобто Just не треба include a йти по reference цьому to the original дозволили source. чи не дозволили. Якщо Whether ще they не allow дозволили, you or not allow you based on their terms and conditions. If you use something, а make a якщо reference, такі that's it. виключення і робляться, But то if there are все одно exceptions, well, суперечать вимогі it's still not in line статті with the 3 requirements Конституції of України. Part 2, Article 3 of the Зобов'язує Constitution of державу, Ukraine, щоб вона which утвердила та makes it mandatory права та свободи всіх громадян, for да? to Всіх ensure виключно, а не одних за rights рахунок and інших. freedoms of Тому everybody. давайте ми не будемо все-таки порушувати So одних let's законів. not А якщо у нас закони, знаєте, violate the що law. закони Let's not порушують break the Конституцію law. України, дуже багато положень, які суперечать Конституції України. І гарант Конституції України, президент держави, підписує його, і нічого тут не So не let's так let's живемо. be Да, поки що до правової on the держави safe дуже side. далеко, і треба становитися в цьому Let's not напрямку break our працювати. constitution and Тому our робіть laws. позначки і So please include references and do not pay attention to any other ideas. робіть If посилання you are на not the себе. author, І if тоді you are ви not the source, знімаєте всякі re- проблеми. include the reference to the source, you will then Дуже Все, дякую. да. prevent whatever problems you may have in the future. Thank you very much, Alexander. It is a very good suggestion, indeed, like you said, to be on the safe side. But in case you have time to read terms and conditions, you know, when you enter a website and there's huge text like terms and conditions or user manual, which nobody ever reads, you better read it, take time to read it. If you're willing to actually get to know more, go and read it. But if not, you better include a reference, like Alexander mentioned and advised. Just include a reference. Let it be there. You violate nothing if you include it. But if you don't, then there Іноді can be a risk поставити that це you економить час, тому що ви написали це посилання і все. breached А some of якщо the не rules. написали, то треба шукати і дивитися, So які є you умови, you чи better можу я include that. використовувати, чи є можливість But if вільного the доступу, content is really комерційна, important, you некомерційна. better double Умов check, дуже багато. especially when Тому you want to простіше use it for просто commercial написати. purposes. Дуже дякую. Thank you. Дмитро, бачу руку ще, будь ласка. Dmitro, another hand from you, please. Ну, я вдячний і пані Людмилі, і I'm so much grateful to пану Ludmila Олександру за те, and що Alexander дискусію ініціювали. for Друзі, raising this все ж таки issue. тут зібрали
зібралися, да, ми медіатори. Because we're here, we're mediators and legal professionals, trainers, coaches. Це про нашу комерційну In діяльність. most cases, we're talking about our commercial activity. Такою відзнакою гарного тону буде, And it would be a best practice that we demonstrate, okay, we borrowed some piece of content and we include a reference to the original source or the author. It's just a demonstration for everybody else that we are obedient and we are professional. I just recently did a presentation in one of the EU member states. And in the final slide, I collected all those references to whatever content that I used. It triggered a round of applause because this is a demonstration of great professionalism. Норм закону України, але все ж таки We're now talking about the legislation of Ukraine, but sometimes we work internationally, пані Луїза, like Louisa. Австрії, во Франції, кожен She has been working in Austria and France. We all, of course, represent the interests of the Ukrainian mediators, but nevertheless, we may work in so many different countries. This is just an emphasis of your great professionalism when you include all those references where content or any other information was used from, or was taken from, I'm sorry. статей. Дякую. Thank you. Дуже дякую, дуже дякую. Many Можна thanks. я ще додам? Я просто Could I add something else? Я хочу I fully agree with everybody. I just want to add in support of what you were saying. Please, sometimes it just happens that the author tries to take care to protect his or her rights. There is a watermark somewhere in the picture, and then somebody puts it into the presentation, and it's so obvious that the person never asked for permission to use that. Please pay attention to those things, especially to those watermarks. Because to me, it looks like, oh, come on. Are you trying to say you did it? Але є багато, я знаю, я часто стикаюсь, коли дуже I гарна frequently see картинка, that так when the вона прям picture is вдало so підходить до цей nice слайд, and і it ти fits просто the slide зробив really пошук в well. Гуглі, ось те, And you що just сказали, surf просто Google, знайшов you в go on інтернеті, Google ну, and в you find it інтернеті десь online знайшов. right away. I А mean, на неї такі маленькі, and then it ніде, has ви those будете little знати, це watermarks, одразу стає очевидно вашим and that becomes so глядачам. apparent Це for your теж audience. звертайте увагу. Да. І So please пам'ятайте, pay що attention to водяні those оці things знаки too. умовно водяні, And please, вони є, і на I want to Іноді remind you that теж іноді ви, watermarks sometimes are used for берете songs, for звуковий music. супровід, а Sometimes you там, take, якщо you чути grab music музика, and you як want to на use it. фоні на задньому, є ще You can нібито hear якийсь this коментар. music Це quite є well, and теж there is a водяний comment. знак. Звертайте увагу, It's що kind of водяний watermark, це but теж in the не musical sphere. тільки на зображенні. Так, So дякую. it's not Пані only about Надія, будь pictures, but ласка. it's also about music. Nadia, Мікрофон. Mike. Включіть мікрофон. Колеги, в контексті нашої дискусії в мене виникло питання. Since we had this Нам discussion, сьогодні I now було have an issue, запропоновано, a question. і я з цим абсолютно погоджуюсь, використовувати I fully універсальний agree with you логотип that we can медіації, use this розроблений, universal logo for mediation сьогодні. А як that тут the бути? Тобто ми можемо його Academy вільно has developed. використовувати на Can своїх we freely презентаціях? use this logo in our presentations? Чи достатньо, чи потім будемо змушені шукати Or we're going to have відеозапис to look сьогоднішнього for форуму, щоб today's підтвердити, video to що ми confirm отримали what право you на were saying, використання that we цього had the логотипу? right to use the logo? Щиро дякую, пані Надія. Thank you so much, Nadia, for this question. That's a question to me, probably. Так, дійсно, його можна, Yes, це, до речі, you приклад, коли, да, actually, той, this хто is one of the розробляв, examples він when виклав це у why відкритий the доступ, і developer про це made it freely сповіщає. available І це for everybody. насправді прям And so you can зазначено, use що this всі можуть logo. And використовувати, we і є said посилання для того, щоб всі absolutely брали, використовували. Ми сьогодні um, давали, воно знаходиться на explicitly that сайті you can use this проекту logo wherever you want to Masterclass, use тут it. зараз ще продублювали. Again, we І shared this всі information можуть in це the chat with you, so використовувати. anyone can use it. Абсолютно, і зараз я підтверджую, This, право this was Justice ще можуть funded by зробити the додаткову якусь EU інформацію Prava щодо Justice цього приводу, Project. але я трішечки просто They did it покажу specifically for the продовження того, development of те, що mediation підготувала. purposes. Пару слайдів з того, що підготувала пані Людмила. Зараз ви вже бачили, So наскільки now це може after бути Ludmila класно анімовано. Я has тільки made her пару слайдів presentation, you can see продемонструю.
how presentations can look much better. I'm just going to show you a couple more slides. Всі можуть її вільно So I використовувати. again insist і that you can нічого не use треба зазначати. our Ось logo дивіться, with no просто reference to подивіться, як ourselves. наскільки класно Look how зроблено, да, nice статус it медіатора. looks like. Here's the status of a mediator on the left-hand side. І You як now воно see прикольно анімовано. 60 by 40 І again. говорить, да, що можна зробити. Then here's Що what не you can можна do, зробити. what you're not allowed to Ось do. настільки, знаєте, продумані You якісь see, такі штуки. Ну, This is хіба just a комусь стане simple від цього, presentation, but this is so гірше, informative. якщо ось You can use використовувати this цю presentation as презентацію в well, комунікації please. про медіацію. If you want to communicate about Будь mediation, ласка, that's a good дивіться, ви resource. вже Please почули, grab it and як do it. можна You've heard how you додавати, can add some of the elements, some of the pieces, how you can expand it. Please, it's all up to you. You can use it any way you want. We don't have any reservations whatsoever. If you're willing to, you can include your logos, your own content, please. This is just a basis for you. That's exactly what we built this presentation for. Please, Ludmila, confirm that this was presentation done by yourself, and this is for absolutely free use by yourself. Yes, indeed. This is absolutely free. You can use it. I'm going to share some of the useful references if you want. If on this basis you will want to make your own presentation, you're going to know where to take these templates with nice pictures, with everything. You can replace them if you want. You can add yours. It's all up to you. But this basis is free of charge. Just use it whenever you want. That's all I wanted to tell you. I already taught you a little bit today how to add more components, more pieces to your presentation. So you're free to do it. Okay, then. I want to thank you very much, everybody. Once again, my apologies for the Russian language slides. I will pay closer attention to this in the future. I want to thank you very much sincerely, and I want to wish you many more aspiring and outstanding, fascinating presentations that will be engaging your audiences. Thank you so much and have a great day. This has been a very good forum, I believe. Those who want to learn more, please use our resources. This is just a little drop in the big ocean of many other solutions. Thank you, Ludmila. Do not disconnect. Let us take a family picture together. Like we did yesterday and the day before. So please turn on your cameras. And you should just press allow whenever you're ready to look into the camera. Please press allow and smile.